Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikosi kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikosi kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikosi kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikosi kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikosi kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi.
Taasisi ya Uhasibu Tanzania yani Tanzania Institute of Accountancy TIA inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yaani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania yani Tanzania Institute of Accountancy TIA inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yaani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania yani Tanzania Institute of Accountancy TIA inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yaani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania yani Tanzania Institute of Accountancy TIA inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yaani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania yani Tanzania Institute of Accountancy TIA inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yaani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko,
likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi.
Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi, na litarushwa mubashara kupitia mitandao ya kijamii ya taasisi. Usikose kufuatilia TIA, elimu kwa ufanisi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy TIA, inapenda kuwafahamisha watafiti, wafanyabiashara, watunga sera na wadau wa maendeleo kwa tarehe 7 mpaka 9 Novemba 2024 itafanya kongamano la 3 la kimataifa la watafiti na wadau wa usimamizi wa biashara na ukuaji wa kiuchumi, yani the Third International Conference on Business Management and Economic Development katika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Kongamano hili litafunguliwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mbiteko, likihudhuriwa na watafiti na wabobezi katika biashara kutoka nchini Urusi, Lithuania, Ghana, Eswatini, Kenya na kwingineko. Dhima kuu ya kongamano ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Lengo ni kuwakutanisha watafiti, watunga sera na wadau wa biashara na maendeleo ya kiuchumi ili kubadilishana majawabu ya changamoto za biashara na uchumi pamoja na kubadilishana uzoefu juu ya namna bora ya kuendelea kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na uchumi. Pale kwenye dawati kuna watu zaidi ya mmoja, kwa hiyo zoezi hili litakwenda kwa uharaka. Niombe karibuni twende tukajisajili pale, na baada ya usajili basi utarudi katika nafasi yako. Karibuni nyote. Brass band, asante. Tuendelee kuweka mambo yetu vizuri.
Niombe kamati ile kompyuta ikienda pale, mimi nakuwa na switch tu. Sawa. Ilete basi. Fresh. Yaani sasa shida hii PS system hapa ndio ilivyo na changamoto. Mimi hata mimi hata sio mtu wa sauti. Sawa.
bado hujachomoa? Bado sijachomoa fresh. Hebu search beat moja inaitwa Common Person kama Common Person. Common Person. Haya, sasa hivi pia. Inakuwa ndogo, sauti inakuwa ndogo sana. Anili. Haya. Sauti inakuwa ndogo sana. Common Person. Ipo. Common Person. Nini? Kwa ndio itaangalia hapa. Ila sauti inakuwa hata uso IT, hata usimuulize jamaa wangu. Yaani IT hapa ameondoka huko kule. Yaani mimi mwenyewe ni mtu nimepewa tu kitengo. Umeiona yuko Common Person? Nitafuta hapa kama Bana Boy. Nipandisha sasa hivi. Play hapa. La Paloma. La Paloma. Elo. Sasa bwana elo ara hizo sio nichanganya hii hapa. Nipate. Play kwanza tusikie kiaki. Chap. Weka nyingine. Weka hiyo mbele yake. Katika mwisho.
niombe nitoe jiografia kwa mara tulipo. Ukihitaji kupata uhuru binafsi, utatoka pale nje, utaenda moja kwa moja. Ukifika pale nje, upande wa kushoto kuna milango miwili. Mlango wa kwanza wataingia akina baba na mlango wa pili wataingia akina mama. Kuna vyumba viko pale na vio pia vinaelekeza kwamba wapi unatakiwa kuelekea. Karibu sana. Lakini pia tutakuwa na translation. Niombe watu wale ushers naomba ziwafikie wale wahusika ili basi wawe nasi pamoja katika kongamano hili. Karibuni sana nyote. Tuendelee basi kupata stori vitatu na rafiki ambao tumekutana nao hapo kwenye viti wakati ule tukimfikiri mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa DJ YouTubers. Hapa ndo mimi uko na Spotify sasa. Chukua angalia test. Nadhani ka test naona ile kule mizima. Chukua test tu kaka zoezi. Gereza pale anapitaje na bana na kamera zangu. Hii image yako unataka kuweka huko wapi? Ani ni ya kweli sasa sio ni ya kweli. Hebu angalia na leo. You have to edit it, yeah? Wireless. Hebu angalia picha ya wireless. Iko. Yeah. Kati ya hii wireless na ipi ni kali? Zote ziko vizuri. Zote ziko sawa. Maana hii hapa nimeweka profile picture namba 1. Kwa kama kala yake haijapauka kama ile ya mwanzo. Kwa hata kama ndio maana nikakwambia uweke hapa ili uangalie afu nijue na hii hapa kama naenda kuibadilisha niipeke namba 1. Basi unaona hii hapa imeng'aa. Iko sawa samba. Kwa hiyo niache hata hiyo nyingine Hiyo hivyo. Yeah, just like it. Hii kapunguze tu na nili white balance. Uone na unjano fulani. Weka at least kama iko juu punguza kidogo tu stops baadha kaza. Kama iko 5000 punguza kaka 4800. Hii mpaka tu ikae system yani ikae rangi nzuri. Picha yako ulikuwa unasema hapo. Yaani hii nimeitengeneza. Ndio sasa. Sio umesema unataka kucheza huko. Agora wewe ungeingiza tu kwenye nani? Haina hata ngoja. Sasa ndo najaribu kuweka hata hakuwa na PDF ilikuwa inacheza kwenye sasa presentation sasa ziko kwenye PPTX. Kuna PPTX zile zinaenda. Moja iko ni PDF. Sasa PDF ilikuwa inayeyuka kwenye browser. Sasa mtu mwingine anaweza kuwa comfortable kucheza kwenye browser. Ndio maana nimeona Omera mgeni rasmi kwa karibu. Mgeni rasmi ipo karibu. Ndio watu wanataka picha tapigwa hapa ndani. Hayo picha napiga mna bana. Ndio inatolewa. Ndio ambao tunatengeneza nje. Serious ya. Ndani. Kaya ta wiki kwanza. Funza kwa serious. Wait. Hizi ni neno kwa majina yao. Umeona? Yes, yagunga TV yangu. Sisi tunataka tuifungua tu inakuwa. Kwa mtu akifika ana click na unusu anataka. Ziko sita tayari. Ziko sita. Sio clip. Sababu tuko keynote speakers, yes. Kala profile badilisha. Badilisha. Na mimi picha nani? Huyu hapa. Hata kupiga picha bisa kutosha. Iko hapo juu.
good. Session ya kwanza kisha uniletee ni edit chap chap nizirushe hewani. Wewe kuna unataka? Hapa sasa unaona CMC anakuwa na mafuta mengi sana. Hapa sawa kabisa. Sisi tutaka ngae. Subiri mgeni rasmi mimi nje. Subiri tuko nje. Kuna nusu kabisa. Ya Windows ya hiyo default. Alafu ni weka basi hiyo password andika hata kwenye Google tu, kwenye WhatsApp, kwenye WhatsApp, kwenye Word document. Hiyo password na Kaka picha kako mwanangu sipeka. picha unayo huko. Sio ni kwamba ile picha yani kwa nimetengeneza kwenye software moja kwa moja. Kwa mpaka niweza tena ku export link Photoshop. Nini unataka? Nini? Naweza kaiweka pale. Asa tunataka kufanya, hebu tufanye kitu kimoja. Test kwanza. No. Au unatoa ya Tufanye kitu simple. Fine. Yani fine. Mimi nitengeneze tu hapa chapa alafu ni wapi? Aha. Sure, rotation ya video. Alafu unajua ni mnafanana na huyu jamaa. Ndio vifanya na kidogo sio baya. Namna mzuri. Unashangaa. Yaani mimi na kiu. Sasa kuna maji ndugu yangu hapa. Data. Kuelewa kazi yake ikamilike baba. Kazi yake ikamilike. Sema kazi yake ikamilike. Anakuja? Rasmi karibu tuendelee na burudani wakati wote kusubiri mheshimiwa mgeni rasmi. Karibu rasmi kutoka CCTV Moshi tuelekea. Nilikuja kusalimia ofisini kwako bwana. Wapi tena? Kule. Tunashukuru sana. Sasa hivi unaweza kuwa na confidence ya kutembelea sasa. Hadi kwa na confidence hadi ya msalimia huyu jamaa. Yaani sasa hivi
Asante, naomba tuwashangilie CCP Moshi kwa burudani hiyo. Asanteni sana. Baada ya muda mfupi tutakuwa pia na vikundi vingine vya burudani ambavyo vitatoa pia au vitatumbuiza mbele yetu hapa. Baada ya muda mfupi mgeni rasmi atawasili mahali hapa. Niombe tu niwapitishe kwenye ratiba. Ratiba yetu kwenye vitabu ipo ukurasa wa 4. Kila mmoja ana kitabu hapa mezani. Ratiba yetu inapatikana kwenye ukurasa wa 4, ambapo mpaka sasa hivi tumeshaenda kwenye ile session. Tutaanzia pale palipoandikwa opening ceremony, ambapo CCP Moshi watatuongoza kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki punde mgeni rasmi atakapowasili. Na baada ya hapo tutakuwa na sala na dua. Viongozi wetu wa dini wapo hapa tayari, lakini pia tutakuwa na neno la ukaribisho pamoja na utambulisho ambao litafanywa na Ras kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Fedha. Baada ya hapo tutakuwa pia na muhtasari kidogo wa kongamano letu ambalo litatolewa na Profesa Mark Msaki. Na baada ya hapo pia tutakuwa na overview nyingine ambayo itatolewa na Imani Nkui ambayo ni kamishna msaidizi wa uhifadhi, ataongelea kuhusu masuala ya utalii. Lakini pia tutakuwa na mada fupi ambayo haitozidi dakika 10 itakayotolewa na Profesa Lilian Joseph Pasape, Tanzania, ambayo inasema Innovation and Entrepreneurship Ecosystem for Economic Development in Tanzania, where the meeting point. Kwa hiyo hii ataiwasilisha hapa kwa dakika 10 tu. Na baada ya hapo basi tutakuwa na burudani, ambayo burudani hii tuna kundi la Kimasai lipo, lakini tunao ngoma, lakini vile vile pia tunao brass band ya CCP Moshi, nao watapata fursa pia ya kutumbuiza hapa. Na baada ya hapo tutakuwa na salamu mbalimbali. Wale ambao mnaonekana hapo basi mtapata wasaa wa salamu hizo. Kama kutakuwa na watu wengine watakaoongezeka basi kutokana na itifaki tutawapa nafasi. Kuna wale wadhamini wakuu, naomba nanyi mjiandae tu kwa namna moja ama nyingine. Basi kitoka maelekezo mengine tutapata nafasi ya kuweza kuja kutoa salamu, ambao ni UCSAF pamoja na UTT. Hao ndio watazungumza kwa niaba ya wadhamini wote. Basi baada ya salamu hizo tutakuwa pia na salamu kutoka kwa Profesa William Paranjo, lakini tuna salamu pia kutoka kwa Profesa Giovannes Aikael, na baadaye pia tutapata salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na baada ya hapo Naibu Waziri Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigae atatoa salamu zake, na baadaye na kumkaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yake. Na baada ya hapo tutakuwa na picha ya pamoja. Basi shughuli yetu itakuwa imekwisha. Karibuni sana, tuendelee kupata burudani. Niombe kile kundi cha ngoma, kama mtakuwa tayari basi mtakuja kupasha kidogo hapa. Kama mpo tayari tafadhali naomba niwakaribishe mje hapa kwa dakika chache. Wakati huo basi mkiweka vitu vyenu sawa kwa ajili ya kutumbuiza hapo baadaye. Karibuni ngoma. Mimi naitwa MC Kalinga, ni mhadhiri Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru. Karibuni sana.
Asante. Wakati ngoma wanaendelea kujiandaa, niombe tu niendelee pale nilipokuwa nimeishia, kwamba shughuli ya ufunguzi baada ya kuisha, basi kutakuwa na presentations nyingine ambazo zitaendelea na utaratibu mwingine wa wahusika wakuu katika kongamano hili, lakini mgeni rasmi ataishia kwenye ratiba hii ambayo nilikuwa nimeitaja. Baada ya picha ya pamoja, basi ratiba nyingine zitaendelea, lakini pia kesho tutakuwepo hapa. Kwa hiyo kongamano letu ni la siku 2, na baada ya hapo waandaji wetu watatueleza kuna kazi gani tutaifanya baada ya kumaliza kesho. Kama unavyojua, Arusha ni kitovu cha utalii. Tuna mambo mengi ya kitalii. Kwa wale ambao bado hawajazunguka sana hapa Arusha, basi kuna vivutio vingi sana. Tuna mbuga zetu za wanyama, tuna mlima Meru hapa. Kwa ukihitaji kwenda kutalii, basi waandaji wetu watatupa utaratibu wa namna gani tutakavyokwenda. Lakini pia kama unahitaji kwenda wewe mwenyewe na marafiki zako pia, basi utaiona kamati itakupatia utaratibu wa namna gani wa kuweza kupata watu watakao kusindikiza kwenda katika sehemu ambayo unahitaji kwenda kutembelea. Karibuni sana nyote, karibuni sana Arusha. Arusha ni salama. Karibuni wote, enjoy. Asante. Ngoma tende kazi.
Asante, makofi mengi kwao. Master Dance hao ngoma. Pia tutakuwa na watu wa acrobatic ambao pia nao wanaitwa Masai traditional acrobatics. Tafadhali naomba nanyi kwa dakika chache, karibu tuende. Mbambade ngoma ya mbone idamulole mwatu vinila mbambade mbambade mama ngoma ya mbone idamulole mwatu vinila mbamba mwenu mbambade nishikie maiki mwenu mbambade Mbambade tina ingoma ya mbone idamulole mwatu vinila mbamba mwenu mbambade mwenu mbambade idamulole Asante, makofi mengi kwao Masai ngoma. Asanteni sana. Kwa taarifa ni kwamba mgeni rasmi ameshawasili tayari. Kwa hiyo niombe, anakaribia hapa. Akisha karibia nitaomba basi, nitawaomba wote tutanyanyuka na tutampokea mgeni wetu. Na nitaomba brass band mtaongoza zoezi hilo. Kwa hiyo baada ya dakika chache wakikaribia hapa basi nitaomba tunyanyuke wote ili tuweze kumlaki. Wakati huo niombe watu wote tuliopo nje. Watu wote tuliopo nje ni waombe tuingie ndani. Watu wote tuliopo kule nje ni waombe tafadhali tuingie ndani ili sasa tuweze kumpokea mgeni wetu rasmi. Wakati niombe pia na wanakamati wote nanyi muingie ndani tafadhali. Wanakamati wote muingie ndani, kama mpo pale kwenye usajili abaki walau mtu mmoja, wengine wote tafadhali naomba tuingie ndani. Wakati wale mlioketi kule mwisho kabisa tujaze viti vya mbele. Naomba tujaze viti vya mbele. Upande huu pia naomba tusogee viti vya mbele. Sayone nisaidie hilo benchi wasogee mbele.
tuwashangilie kwa makofi mengi. Twendeni tukakae. Naomba tukae. Niombe sasa tunyanyuke wote tukae tayari kwa ajili ya kumpokea mheshimiwa mgeni rasmi. Niombe brass band kutoka CCP Moshi. Karibu. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Asante. Niombe sasa tutulie kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Brass band CCP kutoka Moshi, karibu tena. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, meza kuu na washiriki wote tuketi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako niweze kukaribisha viongozi wa dini ili waweze kufungua kwa sala na dua kongamano letu. Naomba nimkaribishe Askofu Dr. Maasa Ole Gabriel, Katibu Mkuu Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwa ajili ya sala. Karibu. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi wakati baba askofu anakuja, na baada hapo nitamkaribisha Sheikh Hamis Kasim Mwadago, mwakilishi kutoka BAKWATA mkoa. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wajumbe wa mkutano, Biblia inasema hivi katika Zaburi ya 33 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8: Bwana anaitwa
muumba wa mbingu na nchi, lakini pia anaitwa Bwana wa majeshi, lakini anaitwa Mungu mwenye enzi, lakini pia anaitwa mwanzo na mwisho, ambaye akisema ndio hakuna anayeweza kusema hapana, akisema hapana hakuna anayeweza kusema ndio. Sasa tunahitaji kumwomba kwa sababu ya nchi yetu, ili katika maeneo mengi yeye akisema ndio, sisi tumeneemeka kwa namna mbalimbali. Tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, muumba wa mbingu na nchi, tunaomba useme ndio kwa habari ya uchumi wetu wa Tanzania. Mungu Bwana wa majeshi ya kulia na ya kushoto, tunaomba useme ndio kwa habari ya amani na utulivu wa Tanzania yetu. Mungu Bwana wetu mwenye enzi, tunaomba useme ndio kwa habari ya viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Daktari Philip Isdori Mpango, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, Naibu Waziri Mkuu Daktari Doto Mashaka Biteko, Baraza la Mawaziri, Bunge la Tanzania, Mahakama ya Tanzania, vyombo vya ulinzi na usalama, tunaviombea kwamba kwa neema yako ukaseme ndio katika habari ya Tanzania yetu. Mungu ambaye wewe ni mwanzo na mwisho, tunaomba utusaidie mwanzo wa Tanzania yetu iwe ni wewe, na maendelezo ya Tanzania yetu iwe ni wewe. Tanzania yetu mikononi mwako. Waziri wetu ambaye amewakilisha siku ya leo, mtumishi wako Simbachawene, tunamtaja pia mbele zako Mungu wetu, kama ambavyo ameweza kuwepo hapa leo. Msaidie afya njema, msaidie ulinzi wako, aweze kuitumikia Tanzania hii katika kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yote ya mkutano ambao uko mbele yetu, tunaomba Bwana ukaseme ndio, maana wewe ukisema ndio hakuna anayeweza kusema hapana, na hiyo hapana ikafanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Asante, naomba tumshangilie kwa makofi mengi Baba Askofu. Asante sana kwa sala hiyo. Naomba nimkaribishe Sheikh Hamis Kasim Mwadago, mwakilishi kutoka BAKWATA mkoa. Karibu. Makofi mengi kwake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi na watu wote waliohudhuria kwenye kongamano hili, siku zote tunapoanza jambo letu lolote tukitanguliza dua, huwa dua ni ibada, dua ni kinga na dua ni silaha. Mwenyezi Mungu peke yake ndio amesema niombeni nitawajibu. Kwa hiyo naomba tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, tunakuomba ubariki mkutano wetu huu wa leo, kwa yale yote yatakayofundishwa yaingie vizuri katika wanafunzi waliohudhuria na yaende yakaisaidie jamii yetu. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu watakapomaliza mkutano wao pia warudi nyumbani kwao salama, wazikute familia zao ziko salama. Mwenyezi Mungu tunakuomba umbariki Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na mgeni wetu Simbachawene na viongozi wote ambao ni wateule wa rais. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape afya njema, uwatie nguvu, uwape uadilifu, uwape uaminifu, uwape ukweli, uwape busara, uwape upendo, uwape subra,
wape hikma na hurma katika kuitumikia jamii ya Watanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba viongozi wetu waliopo katika madaraka waendelee kuifanya amani yetu ya nchi iwe salama, na tuendelee kuishi kwa amani na utulivu, na iwe ni sehemu ya kuwavutia wananchi wa dunia nyingine Tanzania kuwa ni kisiwa cha amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba waendeleze Watanzania wote wawe na uzalendo katika kuipenda nchi yao, na wawe wazalendo katika kupenda rasilimali zao. Mwenyezi Mungu wabariki viongozi wa jiji letu la Arusha, waendelee kuifanya Arusha kuwa ni bora na amani na utulivu. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki Afrika Mashariki, Mwenyezi Mungu bariki Afrika. Amin, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amen. Asante sana Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigae, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, anayemwakilisha waziri wa fedha Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya ya Longido, anayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Profesa Jehovanes Aikaeli, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wizara taasisi ya uhasibu Tanzania. Profesa William Amos Palanjo, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Kamati ya usalama mkoa na wilaya, wakuu wa wilaya wote, makatibu tawala, naibu mstahiki meya Abraham Molel, wakurugenzi, wakuu wa taasisi, viongozi wa dini, washiriki wote wa kongamano hili, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako niweze sasa kumkaribisha mwakilishi wa katibu tawala John Mbando aweze kutoa neno la ukaribisho na baadaye aweze kufanya utambulisho. Karibu. Makofi mengi kwake wakati anakuja. Mgeni rasmi Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, na meza kuu kwa ujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya wote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika hapa hii leo kwa ajili ya hili kongamano la kitaaluma. Lakini pia nitumie fursa hii kukaribisheni wote katika mkoa wetu wa Arusha. Kama mnavyofahamu, mkoa wetu ni kitovu cha utalii, tourist hub. Tuko salama, mkoa wetu ni tulivu. Tunawakaribisheni sana katika mkoa wetu, na tunawahamasisha pia mtumie fursa hii basi kutembelea vivutio vyetu pia vya utalii. Tuna vivutio mbalimbali vya utalii. Kuna Arusha National Park iko karibu sana hapa, tuna Ngorongoro Conservation Area na vingine vingi. Mwisho kabisa, nimetakiwa kutambulisha baadhi ya wageni ambao hii leo tumejumuika nao hapa. Baadhi ya wageni hao, kumradhi, tayari naona MC ameshawataja, lakini naomba nirudie tena. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigae, naibu waziri wa viwanda biashara, anayemwakilisha waziri wa fedha katika tukio
tukio la leo. Lakini pia katika hadhara hii tunaye Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wetu wa wilaya ya Longido, anayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha. Tunaye mwenyekiti tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya katika mkoa wetu, labda wasimame wapungie. Namwona Mheshimiwa Festo, mkuu wa wilaya ya Monduli. Tunaye mstahiki meya wa jiji la Arusha. Tunaye Profesa Jehovanes Aikaeli, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wizara na taasisi ya uhasibu. Tunaye Profesa William Amos Palanjo, ofisa mtendaji mkuu, taasisi ya uhasibu Tanzania. Tunao wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara, Tunaye Dr. Momole Anthony Kasambala, naibu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalam. Tunaye Dr. Isaya Hassanal, naibu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala. Tunao wajumbe wa management ya taasisi ya uhasibu Tanzania, wajumbe wa management. Tunayo kamati ya usalama ya mkoa wa Arusha na wilaya zake. Tunaye SACP Ralph Mela, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi. Namwakilisha mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam. Tunaye naibu kamishna wa polisi Dr. Lazaro Mambosasa, ambaye ameambatana na SSP Godfrey Jengela. Tunaye Profesa Eliamani Sedoyeka, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha au mwakilishi wake. Tunaye Dr. Tumaini Katunzi, mkuu wa chuo cha takwimu Mashariki mwa Afrika. Tunao viongozi wa dini na tumewaona na dua zao. Tunao watoa mada wakuu, kwa lugha ya Kimombo wanaitwa keynote speakers. Tunao wawasilishaji wa mada mbalimbali katika kongamano hili, presenters. Tunao wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo wa TIA kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, na mwisho sio kwa umuhimu, tunao wanahabari. Nadhani wao kwa shughuli zao tayari wamesimama. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kumradhi, nimekumbushwa kwamba pia kuna wafanyabiashara na wenyeji wa mkoa wa Arusha, nao wasimame kwa umoja wao. Asante. Asante sana. Asante, naomba tumshangilie kwa makofi mengi Kaimu Katibu Tawala. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako niweze kumkaribisha Profesa Maki Msaki
aje atoe muhtasari wa kongamano la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi ambalo limeandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA leo tarehe 7 Novemba 2024 katika hoteli hii ya Mount Meru jijini Arusha. Makofi mengi kwake wakati anakuja kutoa muhtasari. Wakati niombe yule kamishna msaidizi wa uhifadhi naye aweze kujiandaa. Karibu. Mgeni rasmi, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, mbunge, waziri wa nchi, ofisi management, utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa Exaud Kigahe, naibu waziri wa viwanda na biashara. Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya Longido, kwa niaba ya mkuu wa mkoa Profesa Johannes Aikaeli, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wizara Taasisi ya Uhasibu Tanzania, wajumbe, afisa mkuu mtendaji wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania, watendaji wakuu wa taasisi, wakuu wa vyuo vya elimu, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, washiriki wa kongamano, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali kabisa nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania chini ya afisa mtendaji mkuu Profesa William Amos Palanjo kwa kuiamini kamati ya maandalizi na kutuwezesha kufanikisha kongamano hili linalozinduliwa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la mwaka ni la 3 la kimataifa katika mfululizo wa makongamano ya usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development. Kongamano la kwanza lilifanyika mwaka 2022 mjini Dar es Salaam, la pili 2023 Zanzibar, na sasa la 3 linafanyika hapa hoteli ya Mount Meru jijini Arusha. Mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni maalum, watafiti na wadau wengine, kongamano hili ni mahususi kwa watafiti, watunga sera, wadau wa biashara na maendeleo ya uchumi. Taasisi iliamua kuandaa jukwaa la pamoja kuwezesha wadau mbalimbali wa maendeleo kubadilishana majawabu ya tafiti zinazojikita kutatua changamoto zinazokabili jamii kwa viwango vya kimataifa. Aidha, kongamano hili pia ni chombo cha kukuza mashirikiano ya kitaifa na kimataifa miongoni mwa washiriki na kupelekea kuwaunganisha watafiti wetu na watafiti kutoka mataifa mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili imehusisha wazungumzaji wakuu 6, yani keynote speakers kutoka Urusi, Lithuania, Eswatini, Ghana, Kenya na Tanzania, ambao ni wabobevu katika maeneo mbalimbali ya usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi. Mara baada ya ufunguzi rasmi, hawa wazungumzaji wakuu 6 katika ratiba utaona watawasilisha mada kadhaa siku ya leo kama ifuatavyo. Dr. Nadeza Kolkova kutoka Urusi atawasilisha mada kuhusu mabadiliko ya kidijitali katika nchi za Afrika zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara. Profesa Suleiman Nasiru kutoka kuboresha uchanganuzi wa biashara. CPA Dr. Nyaga Gilbert Njagi kutoka Kenya atawasilisha mada kuhusu kuunganisha majukwaa ya pesa za rejareja za kidijitali kwa ushirikishwaji wa kifedha na ukuzaji uchumi kwa wafanyabiashara wadogo na wakati huko Kiambu, Kenya. Dr. Colin Kamalizeni kutoka Eswatini atawasilisha mada kuhusu tathmini ya ukuaji wa uchumi jumuishi kusini kwa jangwa la Sahara. Profesa Lilian Pasape kutoka Tanzania atawasilisha mada kuhusu ujasiriamali na ubunifu unaozingatia ekolojia kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi. Na Dr. Maria Svazas kutoka Lithuania atawasilisha mada kuhusu athari za mageuzi ya nishati katika ukuaji wa uchumi. Na kwa siku ya kesho, mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, wawasilishaji wa machapisho mbalimbali yapatao 27 kutoka ndani na nje ya nchi watapata nafasi ya kuwasilisha mada zao katika kongamano hili. Mwisho wa kongamano, wajumbe watakuwa na majumuisho ya tafiti mbalimbali ambazo zitawasilishwa na kujadiliwa kwa pamoja kwa ajili ya kuandaa kitabu chenye mapendekezo mbalimbali, yani policy brief, ili kushauri watunga sera katika maeneo husika. Ndugu mgeni rasmi, watafiti, wageni maalum na wadau mbalimbali, ninapenda kuwakaribisha ninyi nyote katika kongamano hili la 3 linaloandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania, pamoja na kuwajibika na kufurahia kuwepo hapa katika hoteli ya Mount Meru. Msisahau pia kutenga muda wa kutembelea vivutio mbalimbali vya utafiti vilivyopo hapa Arusha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana mjumuike nasi katika kongamano la 3 la kimataifa
la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi. Nashukuru sana. Asante sana Profesa Maki. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako tena niweze kumkaribisha Imani Nkui, kamishna msaidizi wa uhifadhi, ili naye aweze kutoa muhtasari kwa unaohusiana na utalii Tanzania. Karibu sana. Makofi mengi kwake wakati anakuja. It's not displaying. Display. Honorable George Boniface Simbachawene, Member of the Parliament, Minister of State, President Office, Good Governance and Public Service, High Table, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, a very good morning to all. It is my singular honor and privilege to stand before this esteemed conference on behalf of the Ministry of Natural Resources and Tourism to provide an overview of the tourism sector in Tanzania. My name is Deputy Conservation Commissioner Nkui Imani Richard, and I work in the Department of Research and Training under the Ministry of Natural Resources and Tourism. Honorable guest of honor, allow me to begin my presentation by associating the destination Tanzania with the national building project led by the late father of nation, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. I am very sure you all know that United Republic of Tanzania is a union of two countries. This is Tanganyika and Zanzibar. And the union has existed for the past 6 decades. And I'm sure you know that Tanzania is a democratic state with over 120 different ethnic groups, diverse in culture, faith beliefs, but they coexist in harmony, connected strongly by the Swahili language, spoken by almost all citizens, and it is this situation has enabled and created Tanzania to cohesively nation, live peacefully with maximum security, unity, and stability, and make Tanzania known as a beacon of peace in Africa. Why have I decided to start with this, honorable guest of honor? When people talk about tourism in this country, they all focus on the natural asset that God has blessed this country. But they forget that the product number one for tourism for this country is peace, security, stability, and that's work together with the prestigious natural attractions and make
Tanzania tourism destination more attractable and more joyful when one visits this country. Tanzania has an about of 900,000 square kilometer, and is blessed with bordered with about 8 countries, with a length of Indian Ocean of about 1,000 square kilometer. Within this territory, you find the deepest part of this world, which is Lake Tanganyika, and the highest top of Africa, which is Mount Kilimanjaro. Within the territory, we have variety of habitats, which harbors various of natural resources, including wildlife, forest, flora, and fauna. And Tanzania has committed about 32% of its entire territory for a protected network for natural assets. Can you come and help me? I may proceed maybe without this one. Yes. Well, I will go fast because I've been given now 5 minutes. We have natural attraction, like you can see. We have 7 World Heritage Sites, and we have 6 man and biosphere reserves. All this make Tanzania more attractable and compete in terms of natural tourism. But important to this conference, the tourism sector is one of the fastest growing sector globally. It grows to an annual growth rate of 5.8%. And in Tanzania, if you look at the World Bank report, African Development Bank, it grows about between 7, it will grow between 7 to 8% to the next 10 to 20 years. But important, tourism has 4 important characteristics in the economy. One, according to its value chain, the length of its value chain, it provides an opportunity to employ a lot of our citizens. Apparently, it has employed over 600,000 jobs, and because of that, it contributes about 17% of a GDP. It's the topmost forex earner in this country. Last year, we recorded about $3.4 billion as a forex, and it's a leading. And more important, the sector is very resilient. If you look, the number of tourists that we had received before COVID, that is 2019, and if you look at now 2023, you can see we had a sharp drop, but because of its capability of its resilience, it bounced back to about 118%. And now we had recorded
the tourists in this country, about 1.8 million. And the future is promising. If you look at the barometer, the UNWTO barometer, it's expected 2050 to record about 8 million to 10 million tourists. So this is very important sector you can think of to stimulate the growth of economy. And because of the biggest spectrum of its value chain, it employs from people with low level of capital to the very high level of capital. If you look at the value chain, the cultural tourism, which has employed our own people, it's contributing about 10% of the total value chain of tourism. So you can see how potential and how important this sector is when you talk about human or economic development of a country. To give you an overview of the market shares, we currently depend on the Europe and the USA. We started penetrating this market for about 3 decades ago. And of course, with great humility, I have to thank our President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan. She had put her own effort to promote this destination, the traditional destination of Europe and America, using a film, a very dedicated film called Royal Tour. But if you look at the graph, if you look at the emerging market like China, like Israel, they are scoring at very low. And you know as well that our president has decided to put up another films targeting the emerging market, has been launched. It's called Amazing Tanzania. I believe with this commitment, I am not going to present again this kind of a shape of a graph after 10 years or 20 years, because I believe now we'll be attracting the emerging market, which we are not doing very well at the moment. If you look at the main purpose of the visit, most of the visitors who are coming to Tanzania are coming for leisure, and we have diversity of our resources. We have opportunities in meeting and conferences. We have opportunity in culture. As I said, we have vast rich in culture. So we have put in place a lot of strategies trying to take advantage of these areas, and I believe with this effort that we are putting in place currently, we are going to present the booming of our tourists, also spending their time or putting the purpose of their trip to other areas. As you can see, we are not doing very well on other component of the tourism, although we still have a lot of potential in those areas. Well, I have to say a little bit on areas now we are focusing on. We have areas like accommodation facilities. We call for investment in these areas. We are now strengthening our private sector. We need these areas to be occupied by our own people, but also we have relaxed our investment conditions and attract foreign direct investment, so that they also, when you have our own strong private sector in tourism and you attract foreign direct investment, in these areas that I put forward, like cruise ship tourism, which is now coming up with a lot of growth, it's about 18%, and all these other products, we expect this area to be the center of the growth of economy, because it has a lot of linkages in agriculture, in service sector, in transport. Now, our focus is to attract more investment, and we have relaxed the condition. We have put our ease of doing business. If you look at this presentation, there are very few steps that investors should follow so that he can be able to invest in Tanzania, particularly in tourism areas. To be precise, when you come and you are interested in investing within protected area, these are the number of incentives that has been provided. Due to short of time, please allow me to end here, Honorable Minister. And we have our officers, if you want
more details on how you have to invest in tourism, you can see among ourselves, we are here to give more details on the investment in Tanzania tourism sector. Thank you, Honorables. Naomba tumshangilie kwa makofi tena. Asante sana Imani Nkui, kamishna msaidizi wa uhifadhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako niweze kumkaribisha Profesa Lilian Joseph Pasape ambaye atafanya wasilisho lake kuhusu ubunifu, ujasiriamali ambao unazingatia ekolojia. Na baada ya hapo nitaomba brass band kutoka CCP Moshi pamoja na vijana wa ngoma mjiandae. Makofi mengi kwake Profesa Lilian wakati anakuja kufanya wasilisho kwa dakika 10 tu. Distinguished guest of honor, our esteemed guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good morning. My name is Lilian Pasape. I'm from Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. It's a research-intensive university based in Arusha. And this morning I'm going to talk about the relationship between innovation, entrepreneurship, ecosystem, and economic development. Emphasizes on where are we going to meet so as to get a proper result. These issues of innovation and entrepreneurship is not a new phenomenon. It is well practiced, especially in the modern economies. And currently in Tanzania and most of sub-Saharan countries of Africa have been realizing this potential, and we are working towards investment and making it happen. So within this time that have been allocated to me, we'll talk a bit about ecosystem, highlighting the meeting point, emphasizing the key challenges that we are facing and what need to be done by different stakeholders. For those who are maybe new in the concept of innovation and entrepreneurship, just take into account that when you want to develop a new thing or to improve whether a concept, a product, or even a processes, we call it the innovation. And this is also pushed by the knowledge of the subject matter, creativity, as well as different sources of the market, research, as well as the policies. And from this, powered by the creativity, we expect to come up with the innovative ideas and products. And these products, that's are supposed to be pushed to the entrepreneurship for the commercialization. And that's how we link to the entrepreneurship, that somebody is willingly have ability to either start a business or manage a business. And usually it has a close link to the innovation and a lot of risk-taking along the way. And the best part of it, it transforms those innovative ideas into a business and economic activities. And these economic activities, we are the one we expect to push in the economic development in terms of standard of living, employment, economic well-being, etc., etc. Now, for this picture, you will realize that you cannot do this alone. We need a lot of people to complement this innovation, entrepreneurship, and economic development. And this brings us to the concept of the ecosystem. Simply just a network of different actors and partners that contribute towards to further innovation and entrepreneurship. If you look to the global picture, recent reports on a startup ecosystem, among the top 40, we just see about 18 North America, mostly USA, and a little bit of Asia and Europe, and only one from Middle East and North Africa, none from this part of Africa. And but despite that, we don't feature in the top 40 of this global ranking of ecosystem, we still have our own ecosystem in Africa. As you could see, I'm trying to represent some of the top 10 in terms of economic value in Africa. We have Lagos,
followed by Nairobi and also Johannesburg. Now, where is Tanzania? Yes, we don't feature in the top 40. We don't feature in these at least top 5 among the African ecosystem. But we still have our own innovations. A lot of things going on at the moment. We have, I just provide some 3 examples here. We have those apart from the government. Private sectors, incubators, etc., etc. All these have to play the role. Yes, you are working on as a regulators, you are working as a business community, but in the innovation entrepreneurship ecosystem, all of us have to come together. Now, why are we emphasizing this, that we need to come together? There is a lot of benefits that other countries have realized. For instance, on the economic performance, we have innovations, patents from the universities, but very few incubators. We need a lot of incubators in this area, not only from the universities, but from the local community to be incubated, and after that, they graduated successfully, strong with a high value, so that we can make the impact. And on the market, we expect that we can have a lot of products, efficiency, productivity, competition. The competitive advantage of our Tanzanian and African will exceed, as well as
expansion and sustainability of the business. And on terms to the economic development, which is the center point of attention for this talk, once we have all this coordinated innovation ecosystem, of course, we can increase our economic growth, we can reduce poverty, we can increase employment rate and infrastructure, supporting what government is trying to establish and invest over time. Now, knowing what's happening in the innovation ecosystem is one thing. Knowing the benefit is another thing. What are we doing now? What are we doing? I'm calling for all of us, either as an individual, but also as a group, that we need to do a little bit of stakeholders mapping. Do you know your stakeholder within your innovation ecosystem? If you are working in the government, you are working in the university, who is your stakeholders? But also we need the coordinating point. Like, yes, we know that we have a Ministry of Education, Science and Technology with a dedicated directorate of STI, but how do that link to the business community in Arusha? How people in Longido can be communicated? But also we need to have a framework to transfer this technology, not only to remain in the universities. We have a lot of innovation in the universities, but how can you transfer them outside there? But also we need a lot of platforms. We are very grateful for TIA for organizing this very noble event, but we need a lot of these platforms, formal and informal, so that we can share experience. What are the challenges? What do you have at UDSM? What do you have at Nelson Mandela, etc., etc. PPP is very crucial. We need to bring about the private sector, etc., etc., as well as frameworks for monitoring and evaluation. So once we are going through this conference today, and after the end, just realize and assess yourself. What are you doing? Who are you in the innovation ecosystem, and what is your role? And I'm very confident to say that yes, we need collaboration, but we need strategic collaboration so that all of us could do our part and contribute to the innovation and entrepreneurship in Tanzania for economic development. Thank you very much for listening, and welcome you to Arusha and Nelson Mandela also. Thank you. Asante, makofi mengi kwake Profesa Lilian. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako nikaribishe kikundi cha ngoma tupate burudani kwa dakika 5 tu. Karibu. Kawika kwetu Tanzania, na ngoja Mama Samia, na eka tumanyile manemba lola. Tanzania, na ngoja Mama Samia, na eka tumanyile manemba lola.
tuwashangilie kwa makofi mengi wakati wanaondoka. Asante sana kikundi cha ngoma kwa burudani hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako nikaribishe wadhamini wetu wa kongamano hili la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi lililoandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA. Niombe wadhamini wapo wengi, lakini niombe watazungumza wawili tu kutokana na muda. Naomba nimkaribishe Albert Richard kutoka UCSAF kwa dakika 1. Wakati huo niombe mwakilishi kutoka UTT nawe uweze kujiandaa. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi wakati anakuja. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu na wageni wote, protokoli imezingatiwa. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina anaitwa Engineer Albert Richard kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote. Mfuko wa mawasiliano kwa wote au UCSAF ni Universal Communication Service Success Fund, ni taasisi ya umma ambayo iko chini ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lengo kuu la kuanzishwa kwa huu mfuko ni kufikisha huduma za mawasiliano maeneo ya vijijini na mijini ambako hamna mvuto wa kibiashara. Ilianzishwa kwa sheria ya bunge namba 11 ya mwaka 2006 na kuanza rasmi kazi zake mwaka 2009, na mpaka sasa tayari mfuko umeshaingia makubaliano na watoa huduma kufikisha huduma za mawasiliano katika kata takriban 1974, ambapo jumla ya minara 2185 inaenda kujengwa. Tunaongea uchumi wa kidijitali, na bila kuwa na huduma za mawasiliano zenye uhakika, then issue zote zinazohusu uchumi wa kidijitali haiwezekani. Na kwa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF inatekeleza mradi mkubwa kupitia mradi wa Tanzania ya kidijitali, ambapo tunaenda kujenga minara 758 katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara, ambayo itanufaisha wilaya takriban 127 na vijiji 1407. Kupitia mradi huu wananchi wapatao milioni 8.5 watanufaika pindi miradi hii itakapokamilika. Ruzuku iliyotumika kwa ujenzi wa miradi hii ni bilioni 126, ambapo watu wa huduma za mawasiliano wanatekeleza miradi hii. Nikisema watu wa huduma namaanisha TTCL, Vodacom, Honora, Airtel na Halotel. Na mpaka sasa takribani kata au minara 302 imeshawashwa kati ya minara 758 ambayo inaenda kuwashwa, na tuna imani kwamba mpaka kufikia tarehe 12 Mei mwaka 2025 mradi huu utakamilika kama ilivyo katika mujibu wa mkataba. Tunajua ni mradi ambao una interest kubwa ya public kuona kwamba unakamilika, ili wananchi takriban milioni 8.5 waweze kupata huduma za mawasiliano, lakini pia kujiongezea shughuli zao za kiuchumi. Baada ya kusema hayo, nashukuru. Asante sana. Asante sana. Niombe sasa nimkaribishe mwakilishi kutoka UTT. Karibu kwa salamu. Wakati huo niombe Profesa William Palanjo, afisa mtendaji mkuu TIA, na aweze kujiandaa kwa ajili ya salamu. Karibu. Makofi mengi kwake UTT wakati anakuja kutupa salamu zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, na wajumbe walioko meza kuu na wajumbe wa mkutano huu, napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Martha Mashiku. Mimi ni mkuu wa kitengo cha masoko kutoka kampuni ya uwekezaji ya UTT. Nafurahi kushiriki katika kongamano hili kwa sababu sisi kazi yetu ni kutoa elimu juu ya uwekezaji wa pamoja. Kampuni yetu iko chini ya Wizara ya Fedha, na mpaka sasa hivi tumesha operate zaidi ya miaka 20 na tunasimamia rasilimali takribani trilioni 2.5 na tuna wawekezaji zaidi ya 400,000 kutoka Tanzania nzima. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye uchumi tunachangia kiasi kikubwa, na tumekuwa tukitoa gawio shindani tu serikalini. Kwa mwaka jana mpaka tulipata tuzo, Mheshimiwa Rais alitupatia, tulitoa bilioni 3 kwa serikali. Sisi kama wadau wa maendeleo ya uchumi kabisa tunashughulika na kutengeneza wealth, yani wealth creation. It is an wealth creation avenue. Unapowekeza fedha zako kupitia UTT,
kwanza unapata nguvu ya majadiliano, lakini ni alternative avenue kwa sisi tulioajiriwa, ni sehemu mbadala ya kuweka fedha zetu. Ukiacha mifuko ya hifadhi ya jamii, lakini sehemu nyingine ya kuweka fedha zetu ni kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini kwa wale ambao hawana ajira rasmi, ni mifuko mbadala kwa ajili ya kuweka akiba zao, ili pale ambapo watakuwa hawezi kufanya kazi kwa nguvu tena, biashara zimesimama, then una sehemu ya kushika. Na hii inaweza cooperate vizuri tu kama inavyo operate mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini imekuwa ikitoa faida shindani sana ukilinganisha na maeneo mengine ya uwekezaji kwenye soko. Faida ambayo tunakuwa tukitoa ni kati ya 10% mpaka 12%, na kwa yule mwekezaji anayeacha fedha yake kwa muda mrefu kidogo, imekuwa ikitoa wote tunajua ni moja ya kati ya maajabu 7 ya dunia, compounding interest. Kwa hiyo ukiweka fedha zako UTT, una uhakika zita grow kwa kiasi kikubwa. Lakini risk profile, tunaangalia pia uwekezaji wetu, tunatawanya hatari za uwekezaji ili kuhakikisha mteja anapata faida. Na kwa hiyo tumefanya portfolio diversification ya hali ya juu na kuhakikisha kwamba huweki mayai yote kwenye kapu moja. Ukiweka mayai yote kwenye kapu moja, siku yakidondoka, ina maana na wewe umekwenda na maji. Kwa hiyo kupitia mifuko yetu tunahakikisha kwamba tunatawanya hatari za uwekezaji ili kumhakikishia mteja anapata usalama wa fedha zake, lakini pia akizihitaji fedha zake anaweza kuzitoa kwa wakati wowote. Tuna desk letu pale nje, na wakaribisha tuje tuzungumze kuhusu uwekezaji. Karibuni sana. Asante, makofi mengi kwake. Asante sana UTT. Mwisho mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako nimkaribishe Profesa William Palanjo, afisa mtendaji mkuu TIA kwa ajili ya salamu. Karibu. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi profesa wakati anakuja kutupa salamu. Naomba tuanze salamu zetu kwa slogan ya TIA. Tutaweka mkono hivi tukisema TIA, tunaitikia elimu kwa ufanisi. Elimu kwa ufanisi, TIA. Kwa sauti kubwa kidogo. Haya. TIA, elimu kwa ufanisi. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, unayemwakilisha naibu waziri mkuu Mheshimiwa Daktari Doto Biteko, Mheshimiwa Exaud Slaoneka Kigae, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, unayemwakilisha waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya ya Longido, unayemwakilisha Mheshimiwa Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Arusha, kamati ya usalama ngazi ya mkoa na wilaya, Profesa Jehovanes Aikaeli, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara, taasisi ya uhasibu Tanzania, wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara, watendaji wakuu wa taasisi za serikali na taasisi zisizo za serikali mliopo hapa, wakuu wa vyuo na taasisi za elimu, Daktari Momole Anton Kasambala, naibu mkuu wa chuo, taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalam TIA, Daktari Isaya Asanali, naibu mkuu wa chuo, mipango, fedha na utawala TIA, wajumbe wa management ya taasisi ya uhasibu Tanzania, waadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo wa TIA, wafanyabiashara na community ya Arusha, wawasilishaji mada mbalimbali katika kongamano hili, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na uhai na kutuwezesha kuwepo hapa leo. Pia natoa shukrani zangu za dhati kwako kwa kukubali wito wa kuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hili la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yaani the 3rd International Conference on Business Management
and economic development. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufika kwako ni faraja kubwa sana kwetu. Umetupa fursa ya kusisitiza umuhimu wa ubunifu, uvumbuzi na uwekezaji katika kufikia mpango wa maendeleo wa taifa 2021-22, 2025-26. Mpango huu unalenga kujenga uchumi shindani na wa viwanda kwa maendeleo ya watu. Na kushukuru sana kwa kufika, na naomba wote tumpigie makofi mgeni rasmi. Asante sana. Kongamano hili linaleta pamoja watafiti, watunga sera, wafanya biashara pamoja na wadau mbalimbali wa biashara na ukuaji wa uchumi. Kupitia kongamano hili watapata fursa ya kubadilishana uzoefu juu ya namna bora za kutatua changamoto zinazokabili sekta ya biashara na ukuaji wa uchumi. Karibuni sana. Kipekee napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuleta mageuzi makubwa ya miundombinu katika taasisi yetu ya uhasibu Tanzania. Jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 58.1 zimetengwa na serikali kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia katika kampasi zetu zote 8 ambazo kwa sasa zipo kwenye kanda zetu zote, Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kadhalika namshukuru sana Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri wa fedha, naibu wake Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, mbunge, na uongozi wote wa Wizara ya Fedha katika nafasi wamekubali kutushika mkono. Kipekee kabisa naomba nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka Northern Land, kama yupo asimame na tumpigie makofi. Nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka kampuni ya uwekezaji UTT AMIS, tuwapigie makofi, na mwakilishi kutoka mfuko wa mawasiliano ambaye mmemwona, tumpigie makofi pia. Ni waahidi wadhamini wa kongamano hili kwamba tutaendelea kutunza imani na heshima hii kubwa mliotupa kwa kuendelea kutoa mchango stahiki katika maendeleo ya taifa. Ninatoa pongezi zangu pia kwa management na watumishi wote wa TIA. Kwa pamoja wamekuwa watu muhimu sana katika kuhakikisha tunasonga mbele na kuibua mbinu mbalimbali za kuishi matamanio ya jamii na serikali kwa ujumla na taasisi za elimu ya juu. Naomba tujipigie makofi wenyewe. Asanteni sana. Aidha, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipotambua kazi kubwa iliyofanywa na kamati ya maandalizi ya kongamano hili chini ya usimamizi wa mkurugenzi wa utafiti, ushauri wa kitaalam na machapisho, Profesa Maki Mapendo Msaki. Tumpigie makofi. Kamati imefanya kazi usiku na mchana ili kufanikisha shughuli hii kama tulivyoona leo. Nawapongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Taasisi ya Uhasibu Tanzania ilianzishwa chini ya Sheria ya Mashirika ya Serikali Yanayojitegemea sura namba 489 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa mwaka 2020. Historia ya TIA ilianza mwaka 1973 ikijulikana kama Chuo cha Uhasibu Dar es Salaam, yaani Dar es Salaam School of Accountants, maarufu kama DSA. DSA ilikuwa ni kituo cha mafunzo ya muda mrefu na mafunzo ya muda mfupi kwa watumishi wa fani za uhasibu na ugavi serikalini. Hivyo mwaka 2024 taasisi hii imetimiza miaka 51 chini ya ubobevu katika maeneo mbalimbali yakiwemo eneo la uhasibu, ugavi na maeneo mengine ya masomo ya biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, maono ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania ni kuwa na taasisi yenye ubora ya biashara, utafiti na ushauri wa kitaalamu. Maono haya yanaipa taasisi sababu ya kuendelea kufanya maboresho katika nyanja mbalimbali ili kuweza kufikia utendaji wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua umuhimu wa elimu na ujuzi kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, TIA
imeendelea kusogeza elimu karibu na Watanzania katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa TIA ina jumla ya kampasi 8 zenye jumla ya wanachuo wapatao 28,526. Kampasi hizo zimegawanyika katika mikoa mbalimbali ambayo ni Dar es Salaam makao makuu, ambayo pia inawakilisha kanda ya Mashariki, Singida inayowakilisha kanda ya Kati, Mbeya inayowakilisha kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Mtwara inayowakilisha kanda ya Kusini, Mwanza kanda ya Ziwa, Kigoma kanda ya Magharibi, Zanzibar imeongezeka pia ambayo inawasilisha Tanzania visiwani. Na hivi karibuni mwaka huu tumefungua campus Tanga ambayo itawasilisha kanda ya kaskazini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango mkakati wa vipaumbele vya tafiti Tanzania kwa mwaka 2021-22, 25-26 unaeleza kwamba ili kufikia malengo ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, ni lazima watafiti na wanataaluma kwa ujumla tujikite katika kufanya tafiti tumizi au tunaziita applied research, na kwamba zifanyike ndani ya maeneo pendekezwa ikiwemo usimamizi wa biashara, uwekezaji na mbinu nyingine za kukuza biashara katika ulimwengu wa sasa wenye ushindani, na sio tu ndani ya nchi bali pia kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kuhakikisha taasisi ya uhasibu Tanzania inakuwa mstari wa mbele katika kuchangia maendeleo kupitia tafiti na utoaji wa elimu bora, TIA ikishirikiana na taasisi nyingine za ndani na nje ya Tanzania imekuwa ikiendesha tafiti na makongamano kama haya ambayo yanafanyika leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirikiano hayo yamesaidia kukuza uvumbuzi, utafiti, ushauri, elekezi na kubadilisha uzoefu kwa wanataaluma na kuleta athari chanya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano la leo, kongamano la 3 la kimataifa la maendeleo ya biashara na uchumi linalenga kwenye kauli mbiu ya ubunifu, uvumbuzi na uwekezaji kwa uendelevu wa uchumi. Linakusudia kuleta pamoja watafiti kutoka fani mbalimbali. Lengo ni kukuza ujuzi wa utafiti, kubadilishana uzoefu, kuwajulisha umma juu ya matokeo ya utafiti na kutumia matokeo ya utafiti kuishauri serikali kuboresha mazingira ya biashara ili kufikia dira ya Tanzania 2025, lakini pia kufikia malengo kwa maana ya SDGs 2033 na Agenda 2063. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili TIA imeunga mkono jitihada makusudi za Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutangaza na kuinua George Boniface Simbachawene, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Exaud Slaoneka Kigahe, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya ya Longido ambaye pia leo unamwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha, kamati ya usalama ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya, wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara, Profesa William Amos Palanjo, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uhasibu Tanzania, viongozi wa serikali na wakuu wa taasisi mbalimbali, watendaji wakuu wa taasisi za serikali na zisizo za serikali, viongozi wa dini, wakuu wa vyuo na taasisi za elimu, makamu wakuu wa chuo na management na taasisi ya uhasibu Tanzania, wahadhiri wote, wafanyakazi waendesha andaliwa na taasisi ya uhasibu Tanzania. Pili, napenda
kuchukua nafasi hii pia kukushukuru sana wewe kwa moyo wa dhati kabisa kwa kukubali kuchukua jukumu hili, kuliweka katika ratiba yako ambayo tunajua ina mambo mengi, na kuweza kufika hapa ili utupatie nasaha zako, utupe maelekezo na hatimaye utusaidie kulifungua kongamano hili. Tunakushukuru sana. Tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako naomba uniruhusu kuungana na afisa mtendaji mkuu kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuleta mageuzi mazuri na makubwa katika taasisi yetu pamoja na taasisi zingine vile vile, kwa kupitia maendeleo ya miundombinu ya kujifunza na ya kufundishia, na pia kuongeza kiwango na idadi ya wale ambao wanafaidi kwenye mikopo inayotolewa kwa ajili ya kusomesha watu. Tumesikia kutoka kwa afisa mkuu mtendaji mabilioni ambayo sisi TIA tumeweza kufaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, 4, napenda kuungana na afisa mtendaji mkuu kumshukuru sana Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwanza kwa kuiamini bodi hii, lakini pia kwa kuiwezesha taasisi yetu kupata mafanikio makubwa katika kutimiza majukumu yake ya kutoa mafunzo, kufundisha, lakini vile vile kutoa ushauri wa kitaalamu, consultancies, na kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinaweza kutumika katika kuchachua na kuendeleza maendeleo ya jamii na uchumi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoongelea dhana ya ubunifu, uvumbuzi na uwekezaji kwenye uchumi, uwekezaji ulioendelevu, mtaji na ubora wa rasilimali watu ni nyenzo muhimu kabisa kwenye kuhakikisha kwamba ukuaji wa uchumi na maendeleo ya kiuchumi yanatokea katika taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya taasisi ya uhasibu Tanzania ni elimu kwa ufanisi. Elimu kwa ufanisi. Katika jitihada za kufahamu msukumo wa mada ambayo inaongoza kongamano hili letu tunalolifanya, nitafafanua vitu viwili kwa ufupi ili kuweza kuifahamu kwa undani dhana ya kongamano hili. Jambo la kwanza, ninajaribu kuzungumza juu ya ukuaji wa uchumi, na tunapozungumzia ukuaji wa uchumi tunaongea habari ya mchakato wa kuongeza pato la taifa, pato halisi la taifa, na pia pato halisi la mtu mmoja mmoja, ambalo ndilo linaonyesha ubora wa maisha ya watu katika nchi yote ile, na hili ambayo ni muhimu katika ushindani wa dunia kiuchumi. Sasa leo tutakapokuwa na mawasilisho hapa, mihimili hii itajitokeza na itakuwa ikielezewa na wale wawasilishaji mbalimbali watakaoleta mada ndogo ndogo mbele yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la kongamano hili ni kuzungumzia ongezeko la ufanisi ambalo ni muhimu, na ni ufanisi ambao utatupa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wetu, kuondoa umaskini na kuchachua maendeleo ya uchumi kwa ujumla. Dhima kuu ya kongamano hili la leo, pamoja na dhima ndogo ndogo ambazo zitajitokeza katika mawasilisho, ambazo zitazungumziwa na wazungumzaji wakuu pamoja na wale watakaowasilisha machapisho, dhima kuu imejikita kwenye kuibua majawabu na namna ya kutatua changamoto. Majawabu na namna ya kutatua changamoto zinazosababisha kuto kufikia malengo mapana ya maendeleo ambayo tumejiwekea, hususan katika uchumi ambao tunahitaji uwe endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuongea haya machache, naomba nirudie tena kukushukuru kwa kukubali ombi letu na kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili letu la 3 la kimataifa la kitaalamu juu ya usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi
Asanteni sana kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, naomba tumshangilie kwa makofi mengi Profesa. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa nikaribishe burudani kutoka brass band ya CCP Moshi. Wakati huo vijana wa ngoma wa acrobatics, tafadhali naomba mjiandae. Masai ngoma mnakuja na acrobatic kwa sasa. Naomba nanyi mjiandae. Brass band, karibu twende. Tuza ruksa. Ukimaliza utakuja hapa meza kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi anakuita. Haya, sogea huku meza kuu anakuja kutuza. Sogea hapa katikati hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu wanakuja.
Simatonya, weka hiyo bahasha. Watu wote watunze kwenye bahasha. Asante, naomba tuwashangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Asante. Naomba tushangilie kwa makofi mengi wakati brass band ya CCP Moshi wanaondoka. Asante sana. Anaangalia makoto wamejaa kwenye bahasha hapo. Wow. Asante, makofi mengi. Naomba sasa mheshimiwa mgeni rasmi nikaribishe kikundi cha acrobatic kutoka Maasai Group waweze nao kuja kutoa burudani kwa dakika 3. Baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya ya Longido, ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha kwa ajili ya salamu za mkoa. Karibu sana Acrobatic Group, karibu twende. Mna dakika 3. Tuwashangilie kwa makofi mengi. Kuwatunza pia ruksa. Naona askari wa zimamoto walikuwa wanajiandaa
Hii ni acrobatic tu. Sawa. Tuende tumalizie kundi la mwisho. Mheshimiwa Salum Kali, mkuu wa wilaya ya Longido, ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda ili aweze kutoa salamu za mkoa. Karibu. Makofi mengi kwake wakati anakuja kutupa salamu za mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Nchi, Ofisi wa Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Simbachawene, ndugu Thomas Ole Sabaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Arusha, Mheshimiwa Exaudi Kihae, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, ndugu Misaeli Albano Musa, katibu tawala mkoa wetu wa Arusha, wakuu wa wilaya wote mlioko, kamati ya usalama ya mkoa na wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote mlioko, mstahiki meya kwa niaba naibu meya, Profesa Jehovanes Aikaeli, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara taasisi ya ushauri Tanzania, Profesa William Amosi Palanjo, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA, wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara, watendaji wakuu wa taasisi za serikali na zisizo za serikali, wakuu wa vyuo na taasisi za elimu, Dr. Momose Anthony Kasambala, naibu mkuu wa chuo taaluma utafiti na ushauri wa kitaaluma TIA, Dr. Isaya Hassan, naibu mkuu wa chuo mipango fedha na utawala TIA, viongozi wa dini mlioko, wafanyabiashara wote mkiongozwa na mstahiki meya mlioingia humu ndani, wananchi wote kwa ujumla mlioko wa mkoa wa Arusha, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye yeye angekuwa na wewe hapa, lakini kwa niaba yake mimi mkuu wa wilaya Longido, ikiwa ni sehemu ya wilaya 6 za mkoa wa Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutumia nafasi hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa ukarimu, mwingi wa rehema,
kutuwezesha sisi tukiwa salama, tukiwa hai na tukikutana hapa mkoani kwetu Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha, naomba nikuhakikishie ulinzi na usalama umeimarika. Wananchi wa mkoa wa Arusha wanaendelea na shughuli zao za kila siku kama ambavyo umejionea hapa. Mkoa wa Arusha ni mkoa wa kitalii. Mkoa wa Arusha hujawahi kupoa. Mkoa wa Arusha uko kwenye shughuli za kibiashara kila siku. Mkoa wa Arusha wako wananchi wanaolima, wako wafugaji. Hiyo yote inajenga na kuimarisha uchumi wetu wa Tanzania ukitokea mkoa wa Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi linakuja kwa wakati mwafaka, kwani sekta ya biashara katika mkoa wa Arusha imekuwa kwa kiwango kikubwa sana ndani ya miaka mitatu. Takwimu zinaonyesha kuwa mkoa wetu unaongezeka kibiashara kwa kiwango cha 12%, kama ambavyo mwaka 2023 tumeongeza wafanyabiashara na biashara kubwa mpya zaidi ya 1500 ikilinganishwa na mwaka 2020 tulikuwa na biashara kubwa zisizopungua 1000. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Arusha umekuwa kitovu cha biashara na uwekezaji kutokana na sifa ya mkoa kama lango kuu la utalii, kitovu cha mikutano ya kimataifa. Wewe mwenyewe umejionea, tangu uje hapa umepata fursa ya kukutana na mikutano ya kimataifa zaidi ya 5-6. Huu ni ukweli usiopingika kwamba mkoa wa Arusha ni miongoni mwa mikoa inayochangia pato kubwa katika. Hivi wageni wanapokuja katika eneo letu, tunajionea wafanyabiashara wa mkoa wa Arusha wanapata fursa, wenye mahoteli hawa, viongozi, wananchi, wafanyabiashara wanapata nafasi ya kwenda kulala kwenye mahoteli hayo, lakini pia wengine wanafanya biashara katika eneo letu, lakini wanapata fursa ya kutembelea hifadhi zetu zilizoko hapa. Hivyo mzunguko wa fedha katika mkoa wetu wa Arusha ni mkubwa ikilinganishwa na mikoa mingine pia. Kama ambavyo Mheshimiwa mgeni rasmi unafahamu, mkoa wa Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo ina one stop center. Tunakutana na wenzetu wa kutoka Nairobi kupitia Namanga kuja hapa, na mpaka wetu unakusanya fedha nyingi sana katika pato letu la taifa kupitia mkoa wa Arusha. Takriban kwa mwaka zaidi ya milioni 110 katika mkoa huu wa Arusha. Lakini sambamba na hilo, wananchi wa mkoa wa Arusha wamejipanga siku zote, wao wanafanya biashara, wanatafuta fedha. Na nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tunacheza na dola. Dola kila siku ziko hapa. Ukiwaona maprofesa hawa, sina shaka nao, na wageni waliokuja hapa, nina imani wananchi wa mkoa wa Arusha wana uwezo wa kuwahudumia kwenye vyakula, kwenye usafiri, kwenye malazi na sehemu zingine za vivutio. Ni ukweli usiopingika, mkoa wa Arusha unaongoza katika utalii, mikoa mingine inafuata. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa huu wa Arusha umekuwa kivutio kikubwa kama ambavyo nimetangulia kusema, kwa maana ya kukusanya wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kuja kujionea vivutio tulivyo navyo, lakini pia kufurahia mandhari ya Arusha. Unaweza ukaona milima, minuko iliyoko, upepo mwanana ulioko hapa. Ndio maana mazingira yameendelea kuimarika vizuri, pamoja na ulinzi. Waje wageni kutoka mataifa mbalimbali, mje mpumzike hapa Arusha. Arusha ni tulivu, Arusha imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba sisi tunawapokea wageni kokote wanakotoka, na wanaweza wakakaa vizuri na wakaondoka vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina imani kuwa kongamano hili litatumia ama jukwaa la kujadili changamoto na fursa mbalimbali zinazoweza kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kikanda, hasa kuimarisha ushirikiano na uhusiano katika kufikia uchumi imara na endelevu.
wa kimataifa na kitaifa, tunawatakia majadiliano mema yenye tija na kuleta matokeo chanya katika taifa letu. Nina imani uwepo wa TIA na washirika wake hapa kwetu tutajifunza mengi na kuboresha ukusanyaji wa mapato kadiri ambavyo wataalamu watapata fursa ya kutupitisha na kukusanya kisayansi zaidi kuliko tulivyo sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, kwa kuwa Arusha imebebwa na biashara ya utalii, nitoe wito kwa washiriki wote kutumia fursa hii mlioko hapa Arusha, mpate fursa kutembelea vivutio tulivyo navyo. Utapata nafasi ya kwenda Ngorongoro, Ziwa Duluti, Mlima Meru, Arusha National Park, maporomoko ya maji Nakuru, lakini mpate nafasi na maeneo mengine ambayo ni kivutio kikubwa sana, ili mjionee. Na kutoka hapa kwenye maeneo ambayo vivutio vipo sio zaidi ya kilomita 3. Hivyo mkipata fursa, nendeni mkatembee kule, mpate nafasi muone vivutio, mtangaze huko duniani. Na hii yote, ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alishatuwekea misingi mizuri alipotangaza utalii. Leo watalii wanapishana hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukitoka nje barabarani utakutana na watalii wa mataifa mbalimbali wakipishana kwenda kwenye maeneo mbalimbali, wengine wakipata fursa ya kununua mahitaji yaliyoko hapa na wanapeleka makwao, lakini pia wanapata nafasi ya kwenda kututangazia huko. Nina imani fursa hii kwa wenzetu wa TIA, kwa kongamano hili, mtumie nafasi nzuri hapa, mjifunze hapa, mwende kwenye vivutio hapa, mpate nafasi kwenda kuona. Tuna hoteli za kisasa nzuri zisizokuwa na shaka, na nina imani mtaona muda hautoshi kwa hizi siku ambazo mmekaa hapa. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa huu kama ambavyo nimetangulia kusema kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, hivi karibuni tulikuwa na Land Rover Festival, uliona, lakini ilifanya vizuri sana katika maeneo ambayo kwa taifa letu ni kwa mara ya kwanza. Lakini sasa tunakwenda na utalii wa maparachuti. Tutakuwa huko mabaluni, na sifa mojawapo, na mwisho wa mwezi huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, yoyote anayetaka kuja tunamkaribisha. Sifa uwe ndani ya ndoa kwa miaka 10. Utakunywa chai ndani ya maparachuti, utakula chakula ndani ya maparachuti, utatembea kwenda kuona mbuga tulizonazo na maeneo tulionayo. Tukizungumza Arusha ni utalii, umejionea hata hapa ngoma ya asili namna ambavyo inachezwa, umejionea kijana yule kwenye saksafoni anavyochezea hapa. Huo wote ni utalii wa Arusha, hautokei mahali pengine, lakini ukija Arusha unaikuta. Karibuni sana. Kila mahali mnapowaza kuja kufanya mikutano ya kimataifa, wageni wetu kutoka nje ya nchi, mjue Arusha ni tulivu, Arusha ni ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Arusha ni ya fedha, Arusha ni biashara. Arusha uje utembee, ufanye biashara. Baada ya kuyasema hayo, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Arusha, na Mungu tumbariki mgeni rasmi Mheshimiwa Simbachawene. Asante. Arusha oye! Kongamano safi! TIA oye! Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Niombe sasa kwa ruhusa yako niweze kumkaribisha Mheshimiwa Exaudis Laoneka Kigae, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, ili aweze kutoa salamu kwa niaba ya Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha, na baadaye aweze kukaribisha wewe uweze kuzungumza na hadhara hii. Karibu. Makofi mengi kwake wakati anakuja kutoa salamu. Kali mkuu wa wilaya ya Longido ambaye anamwakilisha mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, lakini kwa namna pekee nitambue uwepo wa wakuu wa wilaya wengine, ndugu yangu Festo Kiswaga kutoka kule Monduli, lakini pia na mwakilishi wa katibu tawala mkoa wa Arusha. Asante sana kwa kuwepo hapa, na wakilishi wa wakuu wa wilaya wengine kutoka mkoa huu wa Arusha.
lakini kwa namna pekee meya wa jiji letu la Arusha, asante sana kwa kuwepo nasi katika kongamano hili. Lakini natambua pia uwepo wa maafisa wa serikali kutoka Wizara ya Fedha na wizara nyingine ambao tumehudhuria katika mkutano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa Profesa Jehovanes Aikaeli, mwenyekiti wetu wa bodi ya ushauri, lakini wajumbe wengine pia wa bodi ya ushauri wa wizara walioko hapa katika kongamano hili, lakini kwa namna pekee Profesa William A. Palankio ambaye ndiye afisa mtendaji mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania, wajumbe wa kamati ya usalama wa mkoa na wilaya tuliopo hapa, manaibu afisa mtendaji mkuu Taasisi ya Uhasibu ambao tuko hapa pia, viongozi wa serikali tulioko pamoja, lakini tambua uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa vyama vingine vyama vya siasa ambao pia tumehudhuria katika kongamano hili, viongozi wa vyuo na taasisi za elimu mlioko hapa, management ya TIA, wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanafunzi wa TIA mlioko katika kongamano hili, watafiti na wawasilishaji wakuu wa mada kutoka ndani ya nchi lakini pia kutoka nje ya nchi mlioko hapa, wawakilishi wa vyombo vya habari, ndugu zangu, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi niungane na wale waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kukutana siku hii ya leo tukiwa na afya njema katika kazi hii muhimu ambayo niseme ni tukio la kihistoria kwa Taasisi ya Uhasibu Tanzania na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru washiriki wote ambao mmehudhuria kongamano hili kutoka ndani na nje ya nchi kwa kukubali mwaliko huu na kushiriki katika kongamano la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya kiuchumi lililoandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Ndugu zangu, kwa wale wenzetu wanaotoka nje ya nchi, karibuni sana Tanzania. Kama alivyosema mkuu wetu, mwakilishi wa mkuu wa mkoa, karibuni hususani mahususi Arusha ambako ndio kitovu cha utalii wa nchi yetu. Lakini pia tumia nafasi hii kupongeza uongozi na management ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania kwa maandalizi mazuri ya kongamano hili ambalo ni la 3, na nilikuwa nasema Profesa Palankio, hongera sana kwa sababu ndio mwanzilishi wa kongamano hili. Hongereni sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, nilipewa nafasi hii kukaribisha, lakini nilipo kwa niaba ya Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, naomba niseme machache halafu ni kukaribishe. Mheshimiwa mgeni rasmi, natumia fursa hii kusema yale ambayo angesema Waziri Mwigulu. Kwanza, kwa kushukuru sana wewe binafsi kwa kutenga muda wako kuja kujumuika nasi hapa licha ya majukumu yako mengi ambayo najua umeweza kuahirisha na kuja kujumuika nasi hapa. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Hii ni heshima na imani kubwa sana kwetu, na tunajua tulipokuwa tunakuomba ungeweza kuleta sababu mahususi kwamba uombe rudhuru, lakini ukasema hapana, utakuja, na kwa kweli umetenga muda wako katika ratiba zako ngumu. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwamba na sisi umetuweka kwenye ratiba hizo. Tunakushukuru sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na kukupa hekima ya kuendelea kutekeleza majukumu yako kwa ufanisi. Lakini pia napenda kutumia fursa hii, ndugu zangu, kutoa shukrani za dhati kwa mkuu wetu wa mkoa
wa Arusha Comrade Paul Makonda, pamoja na wawakilishi wakuu wa wilaya na ndugu yangu ambaye kwa kweli unafanya kazi kubwa sana pale Longido, maana ndio lango la biashara nyingi na nchi za jirani, na hasa tunapoongelea Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa kazi kubwa unazofanya. Lakini kwanza mambo makuu mawili: moja, kwa kuwa mwenyeji wa kongamano hili hapa Arusha, lakini pili, kwa ushirikiano mnaotupa na mnaendelea kutupa wakati wote wa maandalizi ya tukio hili. Na niseme tu kwamba viongozi wa aina hii mlioko hapa Arusha ni hazina kubwa sana kwa taifa letu. Tunakushukuruni sana wananchi na viongozi wa Arusha kwa kufanyia kazi kubwa hiyo. Kadhalika napenda kuipongeza bodi ya ushauri ya Wizara ya Fedha ambayo imeteuliwa hivi karibuni na ikiongozwa leo na profesa wetu Johannes Aikaeli kama mwenyekiti, lakini pia na wajumbe wote. Tuna matarajio makubwa sana profesa, kuwa mtaendeleza utaratibu huu wa makongamano haya ya kitaalamu, ya kitaaluma, lakini na ya kitaalamu, ili kuunga mkono juhudi za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan za kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara kwa kutumia taarifa na takwimu za kitafiti ambazo ninyi na vyuo vingine mnafanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili limeandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, hususani watafiti kutoka ndani na nje ya nchi, kwa lengo la kuchagiza maendeleo yalijikita katika tafiti tumizi, yani applied research, kwa maendeleo jumuishi na endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tumefika pale tulikuwa naongea na mtendaji mkuu kwamba ni wakati fasaha na mwafaka sasa kuanza kutumia hizo tafiti na mipango mbalimbali ambao mara nyingi zimekaa kwenye mashelfu, kwenye makabati, ziende sasa kutumika na wadau, kwa maana ya wafanyabiashara na sekta binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili litafanyika kwa muda wa siku 3 kuanzia leo. Kama ilivyoelezwa kwenye hotuba ya afisa mtendaji mkuu, dhima ya kongamano hili ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa uchumi endelevu, yani creativity, innovation and investment for economic sustainability. Maudhui ya dhima kuu yatajadiliwa sambamba na dhima ndogo ndogo zipatazo 13, ambapo wawasilishaji wakuu wa mada, kwa maana keynote speakers, ambao ni watafiti wabobevu, watadadavua kwa kina mara baada ya hafla hii ya ufunguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha kongamano hili siku ya kesho itakuwa ni siku ya kuwasilisha machapisho ya watafiti katika maeneo mahususi ya ubunifu, biashara na uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu ni miongoni mwa nchi zinazoendelea yenye shauku ya kuimarisha mifumo ya uwekezaji, biashara kwa maendeleo jumuishi na endelevu, na kwa msingi huo, Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mifumo ya kisera na miundombinu wezeshi ili kupunguza gharama za uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini. Maeneo yanayoendelea kupewa kipaumbele ni pamoja na sera za mapato na matumizi, pamoja na miundombinu ya usafiri na usafirishaji, nishati, maji na mawasiliano. Lengo ni kuongeza kasi ya ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuboresha huduma kwa jamii na kupunguza kiwango cha umaskini wa kipato. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu wageni wengine waalikwa, mabibi na mabwana, jukwaa la kitaalamu na kitaaluma ni nyenzo mahususi ya kuwakutanisha wadau wa ndani na nje, watafiti na uchunguzi wa masuala ya ubunifu, biashara na uchumi, ili kuendelea kubadilishana uzoefu, ujuzi
na matokeo ya kazi za kitafiti. Aidha, matokeo ya kazi za kitafiti ni msingi wa maamuzi ya kisera yanayolenga kutatua changamoto za kibiashara na kiuchumi. Pamoja na mambo mengine, kongamano hili limeandaliwa kwa maksudi ili kufungamanisha masuala ya tafiti na dhima ya mpango wa taifa wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, kwa maana ya mwaka 21-22 na 20 hadi 25-26, ambayo lengo kuu ilikuwa ni kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, dhima ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa haiwezi kufikiwa bila kuwa na utashi, uelewa na msimamo pamoja baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Njia pekee ni kufanya tafiti na majadiliano ya pamoja juu ya matokeo na takwimu za kitafiti ili kuwezesha watunga sera kufanya maamuzi sahihi. Ni muhimu malengo haya na shabaha hizi za mipango ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu zizingatie matokeo ya tafiti mbalimbali zinazofanyika na zitakazofanyika ili kurahisisha ufuatiliaji na tathmini. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya 6 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa ruzuku katika maeneo mbalimbali ikiwemo ruzuku ya mbolea na kuondoa baadhi ya ushuru kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Lengo ni kuchochea ushirikiano wa kibiashara. Kama serikali, tunatarajia watafiti kutoa mrejesho kuhusu matokeo ya hatua hizo za kisera na hatima yake kwa nchi yetu kwa siku zijazo. Tunahitaji kupata mrejesho kutoka kwa wadau wote, hususani wafanyabiashara na wakulima, ili kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu maamuzi ya kisera yaliyofanyika na yanayotarajiwa kufanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilisema wakati tunakukaribisha pale, tunategemea sasa katika makongamano yanayokuja tuone ushiriki wa sekta binafsi kwa upana na ukubwa wake. Tuone wafanyabiashara, wakulima nao wanapata nafasi ya kushiriki na kusikia tafiti ambazo zinafanywa na wasomi na wataalamu wetu katika makongamano kama haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, safari ya mafanikio haiwezi kufanikishwa na wasaidizi wa pembeni kama mwenyewe hajawa na utayari na kuweka nia ya kutatua changamoto zinazomkabili. Kwa hiyo ndio maana nimesema lazima sekta binafsi washiriki. Pamoja na serikali kutekeleza wajibu wake, ni wajibu wetu kama wizara kuwashawishi watafiti kuwa tayari kutoa ushauri unaotokana na tafiti kwenye maeneo yenye changamoto. Tukiendelea kutegemea nchi zilizoendelea kufanya utafiti kuhusu changamoto zetu, tutakwama na tutafanikiwa kutatua changamoto zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni wakati mwafaka sasa kushirikiana na wenzetu kwa lengo la kujifunza, kubadilishana uzoefu, ili na sisi tuwe na uwezo wa kufanya tafiti zetu kwa kuzingatia mazingira na changamoto zinazotukabili. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilipewa nafasi ya kukukaribisha. Baada ya maneno haya ya utangulizi, kwa niaba ya waziri wa Wizara ya Fedha Daktari Mwigulu Nchemba, na kwa niaba ya taasisi ya uhasibu, nichukue nafasi hii tena kwa mara nyingine kukushukuru sana kwa wewe kukubali kuja kushiriki nasi
katika hafla hii ya ufunguzi wa kongamano la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi lililoandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki kongamano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kuongea na hadhara hii na Watanzania katika kongamano hili. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante, naomba tushangilie kwa makofi mengi. Naomba tunyanyuke wote wakati Mheshimiwa mgeni rasmi anaenda kuzungumza nasi. Tuketi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Exaudi Kigae, Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, na kwa leo namwakilisha Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Salum Kali, Mkuu wa Wilaya ya Longido, kwa leo namwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha Ndugu Paul Makonda, pamoja na wakuu wa wilaya wote ambao mpo hapa. Mheshimiwa Meya wa jiji letu la Arusha Ndugu Frengi Mbandu, Kaimu Rasi wa Arusha, ndugu mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara Profesa Jehovanes Aikaeli, wajumbe za bodi za ushauri, wajumbe wa bodi ya ushauri wa wizara, viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, Profesa Palanjo, mtendaji mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania, viongozi na watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, management ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania, wawasilishaji wa mada, keynote speakers na watafiti, wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo mliopo, wafanya biashara na wajasiriamali mliopo hapa, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. La kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fursa hii la kushiriki katika kongamano hili la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi. Na mimi nimesimama hapa leo kwa niaba ya Dr. Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi, na kwa hivyo kwa kuwa amepata ana shughuli nyingi na amepata udhuru, ameniomba nimwakilishe, na kwa hivyo kwa niaba yake nitasimama na kueleza yale ambayo angeweza kuyaeleza kama angelihudhuria katika tukio hili muhimu sana. Pili, nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kuendeleza kusimamia misingi ya haki, amani na ushirikishwaji wa wananchi katika matukio ya kijamii, ikiwemo tukio la leo. Amani na ushirikishwaji ni nguzo muhimu katika kuendeleza shughuli za kiuchumi na kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kadhalika, napenda nimshukuru Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuona umuhimu wa kutualika na kumwalika Naibu Waziri Mkuu kushiriki nanyi katika kongamano la 3 la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yani the 3rd International Conference on Business Management and Economic Development. Ni heshima kubwa kwangu kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili lenye lengo la kuchagiza ukuaji wa uchumi kwa kutumia tafiti tumizi zinazofanywa na wataalamu wa ndani na nje ya nchi katika nyanja mbalimbali za biashara. Ndugu wanataaluma, nikubalie nipongeze Taasisi ya Uhasibu Tanzania kwa kuweka utaratibu huu wa kongamano, na ukweli huu nao ni ubunifu. Tuwapongeze sana. It's an innovation. Kongamano hili linatoa fursa
kwa watafiti wa ndani na nje kukutana na wadau wengine, kubadilishana uzoefu na ujuzi katika kutatua changamoto zinazoikabili dunia kimaendeleo. Nitoe wito kwenu kwamba endeleeni kuwa wabunifu zaidi na zaidi, maana ninyi ni wadau muhimu katika harakati za kuleta maendeleo ya kijamii, lakini serikali pia itaendelea kuwatumia katika kuibua majawabu ya changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Katika pongezi zangu, naomba nisiwe mchoyo wa fadhila kwa kamati ya maandalizi ya kongamano hili ambayo ilifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kuwa tukio hili linafanyika kwa weledi na kufana kama mnavyoona leo hii. Hongereni sana. Ndugu wanataaluma, Naibu Waziri akimwakilisha Waziri wa Fedha amegusia kwa ufupi dhima kuu ya kongamano hili ambayo ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa uchumi endelevu, yani creativity, innovation and investment for economic sustainability. Aidha, tumejulishwa kuwa mara tu baada ya ufunguzi huu tutapokea mawasilisho kutoka kwa wasemaji wetu wakuu wa kongamano hili, yani keynote speakers, kuhusu maudhui ya dhima. Nimefurahi kusikia kuwa kuna mawasilisho yenye utajiri mkubwa na yanatoka kwa wataalamu wabobezi wa nje na ndani ya nchi. Hongereni hata kwa mafanikio ya kuwapata wa keynote speakers wa aina hii. Ni mafanikio makubwa sana. Naipongeza taasisi ya uhasibu ya Tanzania kwa hatua walizochukua za kujumuisha wabobezi kutoka maeneo mbalimbali. Hii ni kuonesha kwamba kongamano hili kila siku linazidi kukua, na ni matarajio yetu kwamba hamtaliangusha na kurudi chini. Kazaneni kuhakikisha kwamba kongamano linalokuja liwe na tija zaidi na lishirikishe watu wengi zaidi, na ni vizuri mkaliangalia kwa sura ya ujumla wa kitaasisi zetu zinazofanya tafiti nchini na vyuo vyetu vyote, badala ya kila chuo kimoja kufanya ya kwake. Mkaangalia utaratibu, kama ni kwa fani na taaluma, basi mkagawanya na kushirikiana, ili makongamano ya namna hii yapate mvuto mkubwa zaidi kuliko ambavyo pengine ingekuwa kama msiposhirikiana. Inaweza akawa kuna yale ya kisayansi, au mkachukua yanayofanya tafiti, au mkagawanya kulingana na taaluma ambazo vyuo vyenu vinasimama nazo. Hii itasaidia sana, kwa sababu pia kuna swala resources. Wanasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Iko haja ya kufikia, na kama kuna haja ya kuweka pamoja, mtakuwa na nguvu kubwa zaidi ya kuvutia wadau mbalimbali kutoka nje na ndani ya nchi kuweza kushiriki. Ndugu wanataaluma, uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo nchini unazingatia dira ya taifa ya maendeleo ya 2025, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2020, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya 2063, malengo ya maendeleo endelevu 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania tumeridhia. Dira ya taifa ina nguzo kuu 5. Ya kwanza ni kuboresha maisha ya wananchi. Ya pili ni kudumisha amani na usalama wa raia. Ya tatu ni kudumisha utawala bora. Ya 4 ni kuandaa taifa lenye elimu bora na lenye kujielimisha wakati wote. Na 5 ni kujenga uchumi shindani na jumuishi kwa maendeleo endelevu. Ndugu wanataaluma, miongozo yote ya usimamizi wa mipango na mikakati ya maendeleo inalenga kukuza na kuendeleza rasilimali watu na miundombinu, lakini pia kukuza uwekezaji wa kibiashara na kulinda na kuendeleza umoja, amani na mshikamano. Misingi hii ni muhimu sana katika juhudi za kuleta maendeleo endelevu na kufanya Tanzania na dunia kuwa mahala salama pa kuishi. Ndugu wanataaluma, serikali inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuboresha mazingira wezeshi ili kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya kisera, kitaasisi na kiutawala, kuimarisha mifumo ya utawala bora na ujenzi wa miundombinu wezeshi ikiwemo reli ya kisasa ya SGR,
barabara, madaraja ya kisasa, ununuzi wa ndege mpya sambamba na ujenzi wa viwanja vya ndege vya kisasa na ujenzi wa mradi wa uzalishaji wa umeme wa bwawa la Julius Nyerere. Na sote tunafahamu kuwa reli ya SGR kipande cha Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma imeanza kutoa huduma sambamba na uzalishaji wa umeme kutoka bwawa la Julius Nyerere, hatua ambayo hapo awali ilikuwa kama ni ndoto. Uwekezaji huo unaifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi chache barani Afrika zilizopiga hatua kwenye uwekezaji katika miundombinu ya uzalishaji wa umeme, usafiri na usafirishaji. Kimsingi, pengine wataalamu mtusaidie. Sisi kama watunga sera, kama wanasiasa, tunasema haya makubwa, lakini tunashushuliwa kwa madogo sana. Na haya makubwa tunapoyasema, ambayo kama wataalamu, watafiti, mkiyasema mnaweza mkatolea ushahidi, mkafanya assessment ya namna ambavyo katika miaka michache takriban 5 tumeweza kutekeleza miradi mikubwa yenye thamani, yenye hadhi, lakini inayokwenda kutransform kwa ujumla uchumi wa Tanzania katika hali ambayo pengine miaka mingi ya nyuma, hata toka tupate uhuru, hatukutekeleza miradi mingi kwa kiasi hiki. Sauti yetu peke yake bila tafiti na taarifa za kitaalamu, pengine tunakosa nguvu. Tusaidieni kusema nchi yetu tumepiga hatua kubwa, tunapaswa kujipongeza. Angalieni sekta ya elimu, nini kimefanyika? Angalieni sekta ya afya, nini kimefanyika? Katika kipindi cha miaka michache tumejenga vituo vya afya mara 2 ya vile tulivyovijenga tangu tupate uhuru. Katika kipindi cha kichache tumejenga miundombinu ya elimu ya sekondari kwa kiasi kikubwa sana kuliko tuliyofanya tangu tulipopata uhuru. Katika kipindi kichache tumejenga majengo na kuboresha elimu ya msingi, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu bure kuanzia ngazi ya shule ya msingi mpaka sekondari, lakini na mikopo kwa elimu ya vyuo vikuu, bajeti ambazo zinachukua fedha nyingi sana ya uchumi, lakini nyinyi kitaalamu mnasema that is recurrent expenditure, hamsemi is a development expenditure. Mikopo tu ya elimu ya juu ukichukua ni fedha nyingi sana. Kwa sasa nafikiri tunafika kwenye karibu bilioni mia ngapi? Kwenye zaidi ya 500 nafikiri 500 au 800, sikumbuki vizuri, lakini kitakwimu ni fedha nyingi ukilinganisha na uwekezaji ambao ungeweza kufanyika kama tungeconvert kupeleka kwenye miradi ambayo ingeitwa ya maendeleo, na kwa hivyo ika-account kwenye kile kipande cha hela ya development. Kwa hiyo uwekezaji wetu kwenye development budget unaweza ukawa ni mkubwa, lakini unatoa kwa sababu tu ya sayansi na vigezo vya IMF na World Bank, lakini all that means development, inamaanisha kwamba ni fedha ya maendeleo. Sasa mkiwa wataalamu tunataka kufanya tafiti, na kama ni maelezo tueleze yale ya kimataifa au tueleze hapa ya kwetu katika local level, ili tuweze kuelewana, kuliko watu waseme tu jamaa hawa wana kazi ya kula maandazi, maji na vitumbua ofisini, maana wanasema ni hela ya vitafunio, lakini kimsingi ukweli fedha nyingi inaenda kwenye budget ya nchi. Tumezalisha umeme wa megawatt nyingi kuliko umeme tulizalisha toka tupate uhuru. Toka tupate uhuru tulikuwa na megawatt chini ya 1500, and the more SFO ilikuwa ni kama 1000. Ukichukua renewable energies sasa ulikuwa unaweza kufika kwenye 1500, lakini mini hydros na hii hydro ya Mwalimu Nyerere kwa mara moja inakwenda kutufikisha kwenye 2150 megawatt, ambazo kimsingi ndio kipimo cha ukuaji wa uchumi. Kwa sababu unapotaka kupima ukuaji wa uchumi, wakati mwingine lazima kwenye nchi zingine unaangalia energy per capita, that defines the standard and level of your economy. Energy per capita
kwamba tukigawana hizi megawatt, tukigawana hizi watts, tunagawana kwa kila mmoja kiasi gani. That defines your industrial revolution, industrial development, that defines the energy use, and that defines the entrepreneurship and everything. Sasa haya ni mambo ambayo wataalamu wetu mnapaswa wakati mwingine mtusaidie kwa kutoa machapisho na kusema. Wakati tukisema siku ya majukwaa ya siasa, mnasema wanasiasa tu, lakini kimsingi tumepiga hatua kubwa taifa katika kujenga uchumi, na hapa mnazungumzia maendeleo ya kiuchumi. Nchi hii imeendelea kiuchumi. Tutunze amani yetu ili watoto wetu na wajukuu zetu waje wale matunda safi na salama ya nchi yao. Ndugu wanataaluma, mafanikio haya yote yamepatikana kutokana na juhudi za maksudi za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, pamoja na watangulizi wake, kwani walikuwa na dhamira ya kuboresha mazingira ya biashara, uwekezaji na huduma kwa jamii. Leo tunapozungumzia watalii kuongezeka, ni initiative ya rais binafsi, lakini industry imechangamka. Mkuu wa mkoa anatamba hapa, mambo yao ni safi, watalii kila mahali na wanaingiza pesa. Natamba kwa sababu ya sera nzuri, uongozi mzuri unaoasisiwa na Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanataaluma, kama nilivyokwisha kusema waziri katika maneno yake ya utangulizi, kongamano hili ni kipimo kizuri cha weledi na ujuzi wa wanataaluma wetu katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii kupitia tafiti tumizi. Ni ukweli usiopingika kwamba hatuwezi down there in agriculture, in fishing, katika ufugaji. Solution wanazozitaka sio hizo zinazotoka nje, ni zile zinazotokana na local research. Je, tukizifanya hizo tafiti zinawafikia watu wetu, au tunataka mpaka ije funding kutoka nje kwa ajili ya kuhamasisha matumizi? Na ndio maana tunagundua vitu tunaweka kwenye shelf, halafu vikija vitu ya kutoka nje ndio vinavyokwenda kufika sio tu kwa wajasiriamali, lakini pia hata kwa watoto wetu mashuleni. Halafu tunasema tunaandaa taifa la Watanzania. Interaction na kubadilishana mawazo ni jambo zuri, lakini lisikufanye au lisitufanye tukaacha vya kwetu katika msingi wa kujenga ubunifu kwa nia ya kutransform watu wetu kushiriki katika uchumi ambao tunauita lazima uwe shirikishi. Usimuache, no one should be left behind. Kila mmoja ashiriki. Hawezi akashiriki kwa bunifu zinazokuwa imported, ila zinapaswa zitumike kusolve local challenges zinazotuface. Ushindani ni matokeo ya ubunifu na uvumbuzi unaochochewa na mageuzi makubwa ya sayansi na teknolojia. Kama tumedhamiria kupiga hatua ya kiuchumi, lazima tuwekeze kwenye tafiti zenye tija. Tafiti zenye tija ni zile ambazo zinafanya utafiti wa tatizo halisi lililopo, na bila shaka nyingi zimefanya. Tuna maprofesa, tuna madaktari wengi wamefanya tafiti, na hakuna aliyepata PhD bila utafiti. Hakuna aliyepata masters bila utafiti. Hata mimi ninao wa kwangu, kwa sababu nina ka masters kangu, na nimefanya katika masuala ya utawala. Lakini nakumbuka nilifanya research yake kwa nafanya degree yangu ya kwanza ya sheria, na nikaangalia katika masuala ya nafasi ya private candidate katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwenye masters nikafanya kuangalia effectiveness of the oversight committees katika bunge. Lakini naamini ule utafiti, hata mimi mwenyewe ukiniuliza leo hata uko wapi, sije hata nimeweka wapi. Na ndio tabia yetu. Kwa hiyo na mimi ninaposema haya najisema na mimi kwamba we are not active
in what we do and invest, kwa sababu utafiti wowote una uwekezaji mkubwa sana, na bila shaka na nyinyi mna tafiti zenu, lakini hata ulitumika hata kijijini kwenu, si ajabu haukuupeleka, hata waujui, ila wanakuambia tu doctor, professor, lakini utafiti kijijini kwenu Palanjo uliupeleka. Yaani mwenyekiti wa kijiji alijua kwamba wewe daktari ulifanya utafiti wa nini? Sidhani kama. Leave alone our families. Hata wake zetu si ajabu kama hawajui. Hata waume zetu hawajui kama tumetafiti kwenye nini. Watoto wetu hawajui tumetafiti kwenye nini. Yet we call sisi wasomi. Tunataka kuleta mageuzi ya nchi hii. Baba zetu na mama zetu hawajui tulichotafiti, ila wanatuheshimu kwa makoti na magari tunaenda nayo nyumbani. Hawajui tulitafiti kwenye nini. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, kila mmoja ajiulize. Na mimi nimefurahi sana maelezo ya Profesa Helen. Kiwa profesa wa kike alafu ni Helen wa kike alafu mdogo hivi alafu anaitwa profesa, nikabakia na shangaa. Na yeye amefanya utafiti, si ajabu mume wake kama sio msomi atakuwa hajui ametafiti kwenye nini, ila anaitwa tu profesa. Rai yangu kwa sisi wa Tanzania, tuamke. Hebu tuamue kuwa wahalisia. Tuamue kuwa wahalisia. Kwa wale wenzangu wanaopenda kusoma masuala ya metaphysics, kwenye metaphysics, kuna nadharia na actuality, ndio ziko pati mbili. Kuna ile inaitwa nadharia, alafu kuna ile inaitwa uhalisia. Huku kwenye nadharia tumeshachoshana sana, inatosha. Twendeni kwenye actuality, tuone vitu halisi, tufanye vitu halisi. Na mtu aitwe profesa, aitwe daktari kwa uhalisi. Na itakuwa hivyo tu kama tafiti zetu tutazipeleka kwenye uhalisi. Tutalia nazo sana zitokee kwenye uhalisi. Kama tafiti zetu tutazipigia debe, wenzetu wakifanya kautafiti kadogo wanalia nako mpaka kaingie kwenye application. Sisi hatufanyi hivyo. Mfumo wetu, the legal framework, the regulatory framework of our researchers, still a challenge. There is no way we can coincide. There is no way we can meet. And that was the topic of Professor Helen. Innovation and entrepreneurship. Where is the meeting point? It is true. There is no meeting point. EcoCostech, EcoSido, and others, they are the off-takers of the researches and the innovations. But are they really doing the job that we want them to do? Where is the shop where the buyers and the sellers can meet? The one who has the innovation and the patent right, where can meet the customers to buy that innovation? We don't have that market, so it's a challenge. Wapi wanakutana? Soko liko wapi? Wanauziana wapi? Or it's just for our niches? Na ugunduzi na utafiti na ubunifu sio mali ya wasomi peke yao. Get to understand this. Sio mali ya wasomi peke yao. Wako ambao hawakusoma kabisa wanabuni na kugundua vitu. Badala ya sisi wasomi kumodify kitu ikae vizuri, tunasema this is rubbish.
Mimi nina tatizo la excessive uric acid. Kwa hiyo nikionja nyama tu miguu inaniuma. Mimi hapa personally nimetumia sana vidonge. Kwenye pochi yangu nilikuwa natongea na vidonge kwa ajili ya kupambana na uric acid. Once I happen to eat something which has excessive protein, yani kila ngisi tu kule Zanzibar kule, mimi nikirudi wiki nzima sitembei, kwa sababu ina protein, na protein inakuwa converted kwenda kwenye uric acid. Nikila cabbage, nikila maharage, nikila njegere, ni tatizo. Juzi nikaambiwa na mtu, bwana, tumia hii hapa dawa inaitwa Amla, inauzwa pale Dodoma kwenye stendi ya Shabibi. Nikaambia, bwana, mimi siwezi kwenda bwana, mimi vidonge vyote hivi vimeshindwa kunisaidia bwana, wewe utaniambia nikatumia hiyo dawa ya kienyeji. Yule bwana anaitwa Alvin Jiriwa, akaniletea akanipa, nikawa nakunywa mara moja, unachukua kwenye kijiko, unakoroga, unakunywa. Sijaumwa gauti, nakula na nyama na kila kitu. Aliyetengeneza ile simjui, ila amejitahidi, amepaki vizuri, kaandika pale na kinamba chake cha simu na nini, inaitwa Amla. I'm not doing marketing here, lakini nataka niseme tunadharau sana vya kwetu. Chukueni ile Amla, kwa sababu nimeambia inatibu sukari, inatibu nini. Mimi sifanyi marketing, lakini nasema namna ambavyo tunadharau wabunifu, namna tunavyodharau vitu vya kwetu. Mimi hapa nasema sijaugua gauti toka mwezi wa 7 mpaka leo, sijasikia chochote. Na stretch, na kimbia, nafanya nini, nilikuwa nashindwa. Sasa hii kitu mindset lazima tubadilike, lazima tubadilike. Watafiti na wachukuaji wa tafiti na kuzipeleka kwenye soko ili igeuke kuwa biashara, create employment, ilete solution, ni lazima kwa kweli tuhakikishe kwamba tunabadilika. Juzi nilikuwa naangalia kipindi kwenye UTV, kamwona kijana mmoja mdogo amegundua aina ya fertilizer ya maji hapa Arusha. Alikuwa anahojiwa, nimesahau inaitwa nini ile fertilizer, lakini fertilizer ile anaitengeneza kutokana na nywele anazoziokota kwenye saluni. Nywele hizi za binadamu, anapita wanaokota zile nywele, baadaye wanatengeneza mbolea nzuri sana, na imekuwa very effective. Niliangalia kile kipindi, nilikipenda sana, kinasema vijana na nini siji. I was so impressed. And I said, hapa kijana huyu wataenda TRA, wataanza kutaka kusema pato. Hata hivi nimeshasema Amra kwamba inaponyesha tayari TRA wataanza kwenda. No, ndio shida yetu. Sisi tunafikiria kusema badala ya kunacha na kukuza na kutafuta soko kwenda nje. Mimi hapa ni fundi wa magari, nimesoma Arusha Technical College, na nilipomaliza pale I'm expert, naijua gari kweli kweli. Kama kuna kitu nakijua ambacho siogopi kupesa macho ni kuijua gari. Nilikuwa na mtu anaitwa Mazuki, alikuja akiwa amegundua engine timing ya kufanya gari start, ambaye alikuwa ameitengeneza kama kwenye kiberiti hivi. Wakati huo tunatumia condenser and carburetor, yeye akaja na timing ya kielektronic. By then 88, ugunduzi ule ungechukuliwa ukaendelezwa, na ndiyo timing system ya magari ya kisasa yalipokuja kutoka. Hayana carburetor, hayana nini, lakini Mazuki did this. Today Mazuki ni yuko Arusha, yuko Mwanza, anafundisha kile chuo cha ufundi si cha nini. Alishakuwa spoiled, alishaonekana hawezi, lakini alikuja hapa Arusha Technical kwa sababu aliokotwa akiwa amegundua. We lost him, we lost his ideas. Tumekuja kuona magari yanatoka baadaye kwenye miaka ya 98 kuja 2000 yana the same idea, na yeye anasema alioteshwa. Kwa hiyo kugundua na kuvumbua sio habari ya usomi. Huyu akishaota nani anachukua?
Kwa hiyo ndugu zangu, we have a challenge, na sisi ndio watunga sera. It's very unfortunate kwamba I'm pushing the ball to your side, lakini I know even na sisi tuna cha kufanya katika upande huu. There must be a political will in this. Ndugu wanataaluma, kongamano la uchumi duniani, yani the World Economic Forum, ambalo hufanyika kila mwaka na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa nchi 107 duniani pamoja na wafanyabiashara mashuhuri duniani, hutoa chapisho la kila mwaka juu ya nguzo na vipaumbele muhimu katika ukuaji wa uchumi duniani. Katika chapisho lake lililotolewa baada ya mkutano wa mwaka 2024, liliainisha maeneo 4 muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi, ambayo la kwanza ilikuwa ni uwezo wa ubunifu, yani innovativeness. Hii tunayozungumzia hapa. La pili ni ujumuishwaji, yani inclusiveness. Ya tatu ni ustahimilivu, yani sustainability, na uimarishaji, yani resilience. Kwa mujibu wa jarida hilo, nchi zilizoendelea zinaonekana kufanya vizuri kwenye maeneo hayo ikilinganishwa na nchi zinazoendelea. Dhamira yetu ni kujenga misingi imara ili kufikia maendeleo endelevu, na ni muhimu kuchukua hatua hizo sasa. Ndugu wanataaluma, shirika la hati miliki duniani, yani the World Intellectual Property Organization, WIPO, hutoa msimamo wa hali ya ubunifu kwa nchi 132 ambazo ni wanachama kila mwaka katika jarida liitwalo Global Innovation Index. Miongoni mwa vigezo vya msingi ambavyo hutumika kubaini msimamo wa nchi wanachama ni uwezo wa ubunifu katika kutatua changamoto zilizopo katika jamii, usajili na haki miliki, yani patent right. Takwimu zinaonyesha kuwa ushindani katika masuala ya ubunifu umetamalaki kwa nchi wanachama wa shirikisho wa shirika la haki miliki duniani ikilinganishwa na nchi zinazoendelea. Yani nchi zilizoendelea ziko juu zaidi ukilinganisha na nchi zinazoendelea kama hii ya kwetu. Hususan nchi za Afrika ndizo ziko chini zaidi. Kutokana na umuhimu wake, napenda kusisitiza kuhusu kigezo cha haki miliki ya ubunifu kwa sababu kuu mbili. Moja, haki miliki hulinda maslahi ya mbunifu au utafiti, na hata pale unapoingia ubia na wawekezaji basi utapata haki stahiki. Lakini pili, haki miliki ni kigezo cha tafiti zinazolenga kutatua changamoto halisi katika jamii husika, na hivyo itaongeza sifa ya nchi husika katika msimamo wa ubunifu, yani Global Innovation Index. Ndugu wanataaluma, hivi karibuni Tanzania imetajwa na jarida maarufu duniani liitwalo Travel and Tour World katika eneo lake la katika toleo lake la tarehe 20 Septemba mwaka 2024 kuwa ni nchi ya 6 duniani kwa kuwa na ongezeko kubwa la idadi ya watalii wa kimataifa. Na nimesema kwamba nchi zinazoitangulia Tanzania ni pamoja na Qatar, Albania, El Salvador, Saudi Arabia na Moldova. Chachu ya ongezeko kubwa la idadi ya watalii, kwa kweli sifa hii imwendee Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na filamu yake aliyocheza ya Royal Tour. Ongezeko la watalii halimaanishi kuongezeka kwa mapato ya moja kwa moja, lakini katika value chain, msululu wa thamani, kila mahali panaguswa na uchumi unachangamka. Niulize swali, je, iko wapi nafasi ya watafiti na wanataaluma katika kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya utalii hapa nchini? Au ndio basi Royal Tour imetosha na sasa hivi tunamngojea rais acheze sinema nyingine? Na sisi kwa kweli sinema za rais wetu tunazipenda, maana zimetupa faida. Wako waliobeza, lakini sasa faida wanaiona. Sasa akicheza na nyingine imetosha? Nafasi ya wasomi wanataaluma iko wapi katika kutengeneza the sustainability, the resilient tourist sector? Kwa hiyo hapa niwaachie hilo swali. Ndugu wanataaluma, katika kukabiliana na changamoto ya ukuaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii, lazima kuhakikisha
sekta binafsi inakuwa na mchango mkubwa. Tunahitaji tafiti nyingi zenye tija ambazo zitauzika na kutumiwa na wawekezaji wa ndani na nje. Na kama nilivyosema, narudia kwamba soko liwepo. Tutafute soko la kuuziana hizo bunifu na tafiti. Mfumo iliyopo kama inaweza au huwezi, basi kama kuna haja ya mabadiliko ya sheria, nadhani kuna haja tukafanya mabadiliko ya sheria. Kama kuna haja ku create that market, tufanye ili watu wakutane. Na ingekuwa inapendeza kama mahala ambapo watu wanafanya bunifu, unasema bwana TANESCO na nyinyi hapa umeme fanyeni bure, hapa ni mahala pa bunifu. Hafu inawekwa pale uwanja likubwa, kila mtu anafanya chake, ukiingia pale ni brain, kwa sababu ubunifu ni kuumiza akili. Ubunifu unafanywa na mtu anaenda extra. Research inafanywa kama process ndefu ya taaluma, lakini ili itatue changamoto. So we meet somewhere, halafu tunakwenda kwenye soko. Aliyefanya research anatakiwa kwenda na yeye hapo. Kwa sasa tunayo SIDO. Basi lisido lilitengenezwa lisido limoja likubwa pale. Huyu anatengeneza, tumkute profesa pale anakaunga kitu fulani pale profesa. Au ana vijana wamemzunguka pale anakaunga pale ili kutafuta nani yake. Tunashindwa kucommercialize kwa sababu tumeacha huu uwezo kwenye vyuo vyetu. Yaani ipo kwenye mafensi ya vyuo. Kwa hiyo wafanyabiashara na wajasiriamali hao tunaowazungumza, wakubwa na wadogo, wanafikiri vyuo hivi ni kwa ajili ya academic purpose. Kumbe kule ndani kuna tafiti zimeiva zinahitaji kununuliwa. We have to change the way we do things. Ndugu wanataaluma, nimefurahi kusikia mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania akisema kuwa sasa Tanzania, taasisi ya uhasibu Tanzania ina campus 8 nchini ambazo zimegawanyika katika kanda, na bila kusahau Zanzibar na yenyewe imo. Hii ni kasi ya ajabu na nawapongeza sana sana. Endeleeni kuziimarisha na ziweze kutoa kile ambacho kilikusudiwa kwa maslahi ya taifa, kwa maslahi ya kanda ya East Africa, na kwa maslahi ya Afrika, na kwa maslahi ya wanadamu wote. Niwapongeze sana Wizara ya Fedha kwa ujumla kwa kuona umuhimu wa kuendeleza na kufikisha huduma na nchi. Na hapa nikuombe mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara tupelekee salamu kwa waziri kwamba kwa kweli tunafurahi kuona mnavyojitanua. Niwapongeze pia bodi ya ushauri na mtendaji mkuu wa management ya watumishi wote wa TIA kwa kazi nzuri. Hayati Nelson Mandela, rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini, aliwahi kusema, ninukuu kwa Kiingereza, education is a very can use to transform the world. Education is a very powerful weapon you can use to transform the world. Hii inaakisi kwamba kile mnachokifanya katika kupeleka huduma hii ya elimu ya biashara na ujasiriamali ina mchango mkubwa katika kutransform nchi yetu kutupeleka kwenye maendeleo ambayo Watanzania wanataka. Lazima tuendelee kuandaa vijana wetu ili waweze kuyakabili mazingira katika kujiletea maendeleo binafsi na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa lao. Ndugu washiriki, mwisho kabisa niwashukuru tena Wizara ya Fedha kwa kunialika na kwa niaba ya Mheshimiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Aidha, ni rai yangu kuwa tunapaswa kupokea na kujadiliana kwa weledi mada zitakazotolewa na kuwasilishwa na wazungumzaji makini ambao tumetambulishwa hapa sote, pamoja na wawasilishaji wa maandiko mbalimbali. Natambua kuwa wazungumzaji wakuu watawasilisha mada watafanya kazi hiyo nzuri, na lazima wameumia kujiandaa usiku na mchana. Tuwatendee haki kwa kuwasikiliza and being attentive to what they will be speaking to us. And mwisho, ultimately, ni kufanikisha lengo la kongamano hili ambalo limesemwa kama ambavyo theme yake imeeleza.
Ni matumaini yangu kwamba mwisho wa kongamano hili mtatoa mapendekezo yanayotokana na utafiti zitakazowasilishwa, yaani policy brief, na kuyawasilisha serikalini. Lengo ni kuyapa kipaumbele katika kutatua changamoto mbalimbali, ikiwa ni juhudi za pamoja za kuendeleza kujenga jamii inayofanya maamuzi ya kutokana na tafiti. Niwahakikishie kuwa serikali itakuwa inasubiri ili kuhakikisha kwamba resolution brief policy ambayo itatoka hapa tunaipokea na kwenda kuifanyia kazi. Mwisho, nimefurahi sana kusikia kwamba mtapata fursa ya kutembelea vivutio vyetu vya utalii vilivyopo maeneo ya karibu hapa Arusha kama vilivyotajwa na mwakilishi wa mkuu wa mkoa. Na mimi pia katika kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais katika kutangaza utalii, niwaombe pia twendeni tukatembelee vivutio hivyo. Hata ukitoka hapa saa 11 unaweza kaenda Duruti hapo, unaweza kaenda Arusha National Park, viko vingi. Kuna watu watoa Arusha hapo wengine hawajawahi kufika maeneo hayo. Na kwenye tunapozungumzia utalii sasa, tunahimiza zaidi utalii wa ndani, kwa sababu ni muhimu. Mtalii wa ndani akijua, atamueleza wa nje, atajua vivutio vyetu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba kongamano la usimamizi wa biashara na uchumi endelevu mwaka 2024 lililoandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA limefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tushangilie kwa makofi, tunyanyuke wote. Tunyanyuke wote. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuombe kabla hujaketi, nikuombe wewe na meza kuu uweze kuja hapa chini, uweze kutoa certificate kwa ajili au na zawadi kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao wameweza kufanikisha kongamano hili. Naomba tuketi. Niombe ukiitwa utakuja hapa, utachukua zawadi yako na baadaye utarudi katika nafasi yako. Zawadi ya kwanza mheshimiwa ni zawadi ya mgeni rasmi, naomba utaipokea kwa niaba yake. Niombe mwenyekiti wa bodi na meneja mtaishika zawadi hiyo kwa pamoja, alafu mtamkabidhi mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tushangilie kwa makofi mengi. Asante mheshimiwa mgeni rasmi. Zawadi inayofuata sasa ni kwa wadhamini, na zawadi ya kwanza inaenda kwa Northern General. Northern General, tafadhali karibu muweze kuja kuchukua zawadi yenu. Atakayefuata ni UTT, naomba msogee karibu. Msogee karibu. Asante sana, karibu UTT. Wakati huo niombe Yuksaf, karibu. Yuksaf. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa pia uweze kuridhia kutoa vyeti kwa note speakers au wawasilishaji mada, tukianza na Profesa Suleiman Nasir PhD, atafuatiwa na Profesa Lilian Joseph Pasape, unakuja hapa mbele. Lilian, subiri kidogo. Profesa siri karibu. Atafuatiwa na Dr. Mantas Swazas, Dr. Mantas Swazas
atafuatiwa na Dr. Nadezhda Kokolva. Dr. Nadezhda Kokolva, karibu. Wakati huo pia Dr. Collins Kamalizeni. Dr. Colin Kamalizeni tafuatia. Na wa mwisho mheshimiwa ni CPA Dr. Nyaga Gilbert Njai. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Niombe sasa zoezi la picha litafanyika pale nje. Niombe kwa ruhusa yako nisome makundi haya na baada ya hapo tutaelekea pale nje. Niombe meza kuu na wajumbe wa bodi tutaelekea pale. Kamati ya usalama mkoa na wilaya naomba tutafuatia. Viongozi wa dini, wadhamini wetu, wakuu wa wilaya, makatibu tawala, wakurugenzi, mstahiki meya, management ya TIA, keynote speakers, kamati ya maandalizi na wakuu wa taasisi. Kaini, twende pale nje tukapige picha. Hello, wakati viongozi wanaenda kupiga picha pale nje, niombe wajumbe wengine tubaki tupate maelekezo kwa ajili ya session inayofuata ya uwasilishaji wa keynote speakers. Alafu baada ya hapo tutapeana maelekezo ya kipi kinachofuata. Dear guest, who you are here with us, after this short break for pictures, please get back and remain seated as we are proceeding for the next coming session for presentation from keynote speakers. Please. Thank you. Thank you. Good afternoon to everyone. Distinguished guests, the Chief Executive Officer of TIA, all management members of TIA, distinguished guest speakers, distinguished presenters, I stand by all existing protocols, ladies and gentlemen. I need not to introduce myself again as the MC has already done that. Today, I'm presenting on leveraging machine learning for enhanced business analytics. I might say it's a privilege to be here today, and I would like to say kudos to TIA management and the entire organizing committee. I've been part of the first conference, the second conference, and today I'm here.
I really appreciate it, and I say thank you. Because anytime you think that this is the biggest, the next one you see is up there again. So TIA is doing very well and it's worth emulating. Thanks very much. Today I'm presenting on leveraging machine learning for enhanced business analytics. When I got the team, business management and economic development, the first I asked myself is that I know I'm not a business expert, I'm a statistician, but I teach business statistics. What can I do, or what can I say as a keynote speaker in relation to this topic? Then I asked myself, if a friend of mine is running a small shop or a business, what is he likely to look at? Is the business trending upwards, or is the business trending downwards? If the business is trending upwards, then we know that the business is growing. But if it's trending downwards, certainly there is a problem. The distinguished speaker did mention tourism in Tanzania. We asked ourselves, if we want to go into the tourism sector, have we taken a clue whether the number of tourists visiting Tanzania is increasing or is on the decline? We need to have data on such so that before you go into the tourism sector, you could do your analysis and know that if I venture into this business, it's going to be profitable, else you are going to run losses. Now, I know as business people, we do studies on quantitative methods, and we don't fear figures. Now, we have our existing techniques we do employ to run this analysis. But in this era, we find ourselves that we are in the era of artificial intelligence, and machine learning is a subcomponent of that. We might think that is a bit rigorous, but there are school of thoughts who believe that, no, we don't need to tolerate AI, but there are other school of thoughts who also believe that we could make good use of AI such that it will be very meaningful to us. So in this my presentation, as much as I'll mention some of the useful things we could use machine learning in business, I'll also conclude by talking about some ethical consideration we need to take note if we are dealing with machine learning techniques. For instance, we have business. We need to study the pattern, we need to project it, we need to know whether our sales are increasing or declining. Because you cannot be running a business and without knowing that you are making a profit or you are running at a loss. It is important for us, one way or the other, should be able to analyze how the business is moving. So machine learning is available for us to do some of these things. We might have customers, and gradually, these customers, we are losing them. If you are not analyzing the pattern, you will not be able to tell whether some of your existing customers or cherished customers are still with you or they've moved out. So machine learning is very profitable, especially when we come to churn prediction, customer churn prediction. We could utilize this technique to do some analysis to see whether our existing customers are still with us or our customers are leaving us. Now we talk about demand forecasting. You need to know how to what future demands look like to allow you to optimize production, inventory, and supply chains. These are things machine learning could be used to do. Now, we are in an era where fraud is very common. So, doing some analysis on fraud detection is very important. So, identifying fraudulent transactions in real time can help business protect their revenues and reputations. And these are all available with the use of machine learning techniques. Now, we could use these machine learning techniques to personalize the customer experience by providing recommendations that are tailored towards individual preferences. For instance, we could look at issues of product recommendation, suggesting product based on past purchases, browsing history, and user preference. We look at issues of online retail, streaming services. We could look at content recommendations, recommending articles, videos, and other content based on user interest and engagement. This boils down to looking at new websites and social media platforms.
At the same time, we could also study personalized marketing, targeting market campaigns, specific segment of customers based on their demographic behavior and preferences, email marketing, and social media advertising. Now, when it comes to the issues of automated decision-making, machine learning can automate decision-making process, freeing up human resources for more strategic tasks. This can lead to faster response times, improved accuracies, and reduced costs. We could look at it by points. We could look at issues of data collection. We gather relevant data from various sources. We look at model training, training a machine learning model on historical data that we have already generated or gathered. We look at decision-making process, the models to analyze new data and make predictions or recommendations. Then action. The system takes action based on the model's output. Now, after all this, you need to monitor the models to see whether whatever you intend to do is really working. So monitoring plays an important role. We look at issues of regular monitoring the performance of model and adjust its needs. Now, with machine learning, we could improve customer service. It can enhance customer service by providing faster response times. Things that you could use hours to do, machine learning could ease it and you do it faster than doing it manual. Personalized interactions and more accurate solutions. This can improve customer satisfaction and loyalty. And we know that if your customers are satisfied with your business, certainly they will remain loyal to you and they will always come back to you. There are some tools we could use to do some of these things. These include the use of the chatbots. Chatbots powered by machine learning can answer customer questions, resolve issues, and provide personalized support. We could also use sentiment analysis, analyzing customer feedbacks to identify areas for improvement and understand customer sentiments. We could look at the predictive maintenance, predicting potential problems before they occur, allowing businesses to proactively address issues and minimize downtime. Now, we often know that, for instance, when we come for presentations, one will be interested. For instance, if you are contracted or consulted to do some analysis, many people would like to see lines, how the business is flourishing, whether the sales are growing or not. So machine learning could serve as a basis for data visualization and insights. And this could be used for trend analysis by identifying patterns in data over time, market segmentations, dividing customers into distinct groups based on their characteristics and behavior. We could look at the geographic insights. We analyze data by location to understand the regional trends and patterns. Then the relationship analysis. We identify connections and relationship between different entities in the data. These are all things that machine learning could offer you. Now, the operational efficiency, when it comes to the use of machine learning can optimize operations by automating tasks, identifying inefficiencies, and improving resource allocation. This can lead to reduced costs, increase productivity, and improve quality of your business. So if I pick them point by point, we could look at process automation. We automate repetitive tasks and process to reduce them, to reduce human error, and improve efficiency. We could look at the resource optimization. We identify and eliminate bottlenecks in operations to improve resource utilization. Likewise, we could look at the predictive maintenance. We predict potential equipment failure, allow businesses to schedule maintenance proactively, and we minimize downtime. Now, stating or mentioning all these things that machine learning could do for you, there are certain ethical considerations we need to take note of in order not to abuse it. It is important or imperative to consider the ethical consideration of utilizing machine learning in business. Business must ensure that the algorithms or the procedures or the steps are fair, unbiased, and transparent. We could look at this in terms of data privacy.
We need to ensure responsible handling of customer data and compliance with privacy regulations. We look at the algorithm bias. Algorithms can be biased, so it is important for you to take note of that. We identify and mitigate potential biases in data and algorithms to ensure fairness and equity. Transparency and explainability is also important when you are looking at the ethical considerations of using machine learning. We make decision-making process transparent and explainable to users and stakeholders. So I'll say that this is the little I have as a keynote speaker to share with you today in this third conference organized by the Tanzania Institute of Accountancy. Thanks for your time and your patience. Thank you very much. I say asante sana to you all. Okay, again, let's appreciate Professor Suleiman as he just winded up his presentation. So, ladies and gentlemen, for keeping record, because at the end of all these 5 presentations, we shall have discussion. So remember to jot down anything that you would like to contribute later on, or to ask, or to emphasize. So after these presentations, we shall be having the discussion, which will be led, of course, by my fellow Master of Ceremony. Now, the next presenter will be Dr. Mantas Vazas from Lithuania. Mantas in Lithuania is a key figure in addressing sustainable energy solutions and also strategic economic policies, who also works as a researcher and also in governance. And Mantas has published extensively in multiple peer-reviewed journals, and most of his interest rests in addressing the issues of sustainability, energy security, and the integration of biomass into national energy frameworks. So for today, he shall present for us a title, which is the impact of energy transportation on circular economy development. So, ladies and gentlemen, please join me as we warmly welcome Dr. Mantas Vazas from Lithuania to come to the pulpit so that he can provide us with his presentation. Hello, nice to see you all. I feel proudly to be here. Thank you for the invitation for tea here. I and especially for the Dr. Johanna Maiga. And I would like to introduce my research topic, my last research. I carry out it the last 2 years. And I am Mantas from Vytautas Magnus University. I'm senior researcher. Additional activities related to the participation in the municipal company boards. I am a board member for the 2 municipal companies, and I would like to introduce the impact of energy transformation on the circular economy development. You all know and you all feel it's the impact of the climate change. I'm from Lithuania. About my country, I explain a little bit later, but I have an example. Now it is November. In the normal weather conditions, we would have -2 degrees, for example, and first snow. Now we have +12, and we feel the negative impact of climate change. Of course, some people could say that it is positive impact because we reduce the consumptions for the heat production, etc. But in the long term, is not very positive. And the energy transformation process is strongly related to the climate change because now we have a centralized energy system. The production of energy is centralized in the one power plant in one city, for example, and it not create conditions to the entrance of new
market players. Of course, limited central planning and energy policy is also related to the centralization of energy system. And some restrictions of supply of fuels was the main reason why Lithuania went for the energy transformation way. Of course, it is, as I mentioned before, some limitations related to the new producers of energy, because centralized energy system is based on oligopoly. Just 2 or 3 power plants is suitable for the one region. And the growing demand of energy and targeted production create the conditions to try to find new ways for the energy production. And my research is related to the synergies potential evaluation. And in Lithuania, we have some key synergies. First, it is related to the wastewater management. When we in some regions mixing savage sludge with grass, leaves, food waste, and it creates conditions to extract biogas. After that, the biomass waste in cities and regions, for example, grass from cities, it could be granulated and it led to produce heat energy and electricity in the cogeneration power plants. Secondary processing oils is used for the biofuel 2.0. Utilization of municipal waste is also important because not all wastes are could be used the second time, and power to X production from wind, solar energy in the hydrogen. Now we in European Union we all weigh the progress from the hydrogen production. We have some plans to 2050 years, but we don't know what we could do in the short term, for example, till 2030. And I suggest some decisions. But first, we could get the data about the potential of the renewable resources. And one of the data group is related to the savage sludge formation, energy potential in biomass, power from wind and solar power plants by region, and amount of some municipal wastes, green purchases, and free power and electrical networks. And but I talked about the economic materials, but also very important thing is the social and environmental dimensions. And the key social dimension is related to the approval from the environmental, social, and governance plans in municipal companies, because regions now do not use the potential to produce energy inside in the region and fulfill the all energy needs, and it is important for the positive future. My research structure have four main elements. I explain about it separately and later. And first step is research of development conditions. Country, as I mentioned before, Lithuania. First sample is 5 energetically innovative municipalities. Data of collection method interview and time few months. Why Lithuania? Before 15 years, we have huge problems with the heat energy production because you use the cooling energy and we need the heat energy, and we produce heat just from the imported natural gas. And before 15 years, we create a new sector based on local biomass production.
And when European countries try to diversify energy systems before few years, we did it before 15 years. But we have some problems. One problem is electricity production, another problem is transportation. And now we have energy import rate 50%, including transportation and electricity sectors. And Lithuania is a small country from Europe. This country joined to European Union at 2004. Population is less than 3 million. GDP per capita is near $82 billion. And after the interview, we create 5 main directions for the other researchers. And the key element is municipal owned companies, because in Lithuania, municipal owned companies have activities in the municipal bus sector, heat energy and cooling energy production, water treatment sector, municipal waste collection sector, etc. And this sector and these companies creates a lot renewable resources, and now it is not fully used in the energy production. And we create some tactical and strategical plans. Tactical plans is related to the changing management structures, including professional independent board members to municipal owned companies. Approved for the long-term energy transformation plans. Electricity production needs increased up to the 100%. Solar power plants is being created to serve municipal entities. These solar power plants could be built in the free land or on the roofs on the municipal buildings, and specific energy transformation plans could be created in the heat, water, and utility sector. And strategic period plans are more wide, but main things is related to the usage of the synergistic effects. I will talk about it a little bit later, but it is the key element. Reorganization of municipal bus system, including biomethane, hydrogen, and other sustainable fuels are also important. Another important thing is modernization of the lighting systems, because now we have positive examples when municipalities use the LED lights, and the costs of lighting decreases up to 80%. 80%. It is very positive thing that because the municipality do not produce more energy. And second stage is determination of transformation directions. 3 data groups: social, environmental, and economic indicators, method, cluster analysis, and asset analysis. And cluster analysis results. Now we see the 3 clusters, and first cluster is you have a blue color. It includes the municipalities who not have structural problems of the energy transformation process. These municipalities have municipal board members. Heat sector is fully decarbonized, and there are positive conditions for the wind and solar power plant development. Second municipality in purple includes just one municipality. It is capital Vilnius. This municipality requires the separate energy transformation plan, because this municipality do not have a huge amount of unused land, but they have a strong water treatment sector. Now we have a precedent when Vilnius City Municipality produce heat from the water treatment sector, from the sludge,
and for the water wastes, they have a lot of roofs and walls suitable for the electricity production, and they have a lot of grids, and grid management is also important. And third municipality is the future. Third cluster is the future object of this research, because these municipalities have structural problems, not only in the renewable energy development sector, but also in the social side. They not have boards, of course, they not have municipal board members, and results in these municipalities in the energy sector are significantly low. And asset analysis includes two things. First thing includes this table. In the left side, you see the main actions when municipality want to enhance the efficiency of the asset usage, and the right side includes the systematical actions: is sell unused assets, convert some assets. For example, coal power plant could be converted into the biomass power plant in the short term, and financial possibilities, bonds, loans, etc. And I create a generic system diagram, and as you see, the key element of this diagram is governance. We could have a lot of money, but if we not have knowledge how to use that, we not create a positive impact, and we not achieve the purposes. And if we have suitable governance policy, we could enhance the environmental policy level. We could develop the energy independence activities. Of course, transparency is also important element and positive impact, and it creates the conditions to develop the new business activities into the regions. And transformation modeling includes 4 municipal company groups. I marked it in blue. It's water treatment sector, cogeneration power plants, and utility companies create energy flows, and municipal bus companies just use the biogas produced in the water treatment companies or cogeneration power plants. And the main results of this modeling includes that electricity produced in the municipal owned companies could be used for the electric vehicles owned by municipality, city lighting, as I mentioned before, and we have a precedence when electricity produced inside the municipality used as a social allowance for the less richer peoples. And some modeling actions include multi-criteria evaluation, factor analysis, and creation of the region's convergence index. And 3 groups of data includes potential, perspective, and efficiency. This all groups include the municipal data. This is a calculations, convergence index, and result. And according to this picture, we see that the best potential of the energy transformation is in the eastern side and in the western side of Lithuania. The middle side of Lithuania have a lot good lands suitable for the agricultural production, but it was not sustainable. This land used for example, to build the solar power plants, but these municipalities can create a new biomass power plants and produce electricity and heat. And opportunities to Tanzania using the renewable energy. When I travel to this conference, I see a lot of greenhouses,
and renewable energy can enhance the greenhouse's efficiency level because it could be matched with the irrigation systems. Solar power plants are being not only in the black color, and these new greenhouses could be integrated into the solar systems, off-grid energy system in the regions. Now we have a problem when we would like to create conditions to modernization of the grid, and now we start the initiatives from the local grids, off-grids in some rural areas with a lot of forests, etc. And in your case, it could be the suitable solution if you matched it with the accumulators, with the lithium batteries. Unused land potential for the solar farms is also a good alternative. Biological waste management. The water treatment equipment is not very cheap solution, but you could create a positive impact when you create in one moment water treatment sector and biogas power plant. And the most important thing is strengthening local communities. Local communities could create a new business units, new communities as legal entities, and they can produce the solar energy, for example, because it is the more simple, it is a simpler way to make an energetical activities, and it creates the positive impact not only the municipal budgets but also in the national budget. Some concluding remarks. The novelty of and practical value related to the extraction of the synergistic effects and suggestions for the policy makers. The main suggestion is promotion of professional and independent corporate boards. Thank you for your attention. Thank you. Let's once again appreciate him as he winded up his presentation. So, for the interest of time, allow me to directly invite presenter number 3, who is Dr. Nadia Hoholhova from Russia, who currently serves as an associate professor at the PG Demitov Yaroslavl State University. She has over 45 publications, and being an expertise in cultural identity, the history of African diaspora, and also historical memory and cross-cultural communications, allow me also to call her as an Africanist and historian. She is particularly interested in studying the social cultural aspects of digital transformations in the sub-Saharan African and African diaspora. For today, she will provide us a presentation which is entitled Digital Transformations in Sub-Saharan Africa, Challenges and Prospects. So, ladies and gentlemen, please join me as we welcome Dr. Hoholhova from Russia as she comes and give her presentations. Shikamoni. Washiriki waandaji na wageni waalikwa, ninayo heshima kwangu kuwa hapa. Nashukuru sana. Dear ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my gratitude to organizers from TAA and personally Dr. Johanna Maiga, Dr. Beatrice Kunde, and Dr. Paul Desigazian. Asante sana. It's my utmost pleasure to be here. My name is Dr. Nadezhda Khokhalkova. I work as a senior research fellow at the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences,
And today I would like to discuss digital transformation in sub-Saharan Africa, challenges and prospects. At the beginning of the 21st century, the digital revolution has become global. Digitalization has crossed the boundaries of information technology and started to transform socio-economic and cultural reality. Currently, the term digital modernity is often used to describe the constantly changing socio-technological state of reality. It arises from practical, discursive, and imaginative human interactions with digital technologies and exists in different dimensions. The spread and the development of digital technology constantly pose new challenges to society that require effective responses and impact sustainability. Foremost among the challenges world countries face are lack of connectivity, digital inequality, data security, and a shortage of skills and talents. All these challenges to a degree are also relevant for African countries, but the first two are of particular importance. Africa is not typically associated with technological development, partly because internet penetration rates are relatively low. According to the International Telecommunication Union's facts and figures, 37% of the African population had internet access last year. Nevertheless, the dynamic of changes in information and communication in Africa are impressive. The internet penetration rate has more than tripled over the past decade. Let's have a look for some statistics for East Africa. Despite East Africa having the lowest internet penetration rate, Kenya and Tanzania stand out. Kenya ranks 7th and Tanzania 10th among African countries with the highest number of users. In 2022, Kenya had over 17 million internet users, while Tanzania had more than 21 million, exceeded 30% of total population. Mobile communication plays a crucial role in the telecommunication advancements of the continent. By January 2023, Kenya had almost 64 million users, representing 117% of total population, and Tanzania had 57 million users, representing 86% of the total population. The problem of digital inequality is complex and contains within itself a set of gaps and disparities connected with possessions and use of digital resources. It exists in geopolitical, socio-economic, and socio-cultural dimensions. Speaking on the first dimension, it's necessary to notice that digital potential and power largely depend on infrastructure. A significant part of satellites, supercomputers, and data centers are under control of the North and Asian countries, mostly the USA and China. There are several instances of socioeconomic digital inequality. One of the most relevant for African countries is the gender digital divide. According to their Internet Telecommunication Union in Africa, the proportion of women using the Internet is on average 10% lower than that of men. In addition, despite the overall increase in the number of Internet users, the gender gap continues to widen. Social cultural aspects of the issue may initially seem indirect and not very important. However, their role in shaping the digital landscape and climate cannot be overestimated.
The main socio-cultural aspect of digital inequality is the underrepresentation. Underrepresentation of certain cultures and languages. By the way, Kiswahili has shown quite good adaptability in the digital space. Its digital presence is still limited. However, the number of internet platforms that support Kiswahili is growing constantly. This is concerning. This aspect of digital inequality is concerning, as shown by various analytical articles and media materials. According to online research, my colleague and I conducted online research in the last year on the virtual representations of ethnic identity among Kenyans and Tanzanians as well. And according to this research, respondents are aware of the digital divide. While some acknowledge that not everyone from a particular culture has internet access, others argue that the internet is more likely to negatively impact ethnic culture and even national culture by promoting a universalized way of life. A symmetrical response to the challenge of digital inequality is digital inclusion, which means equitable, meaningful, and safe access to the use, leadership, and design of digital technologies, services, and related opportunities for everyone, everywhere. The concept of digital inclusion is highlighted in several documents focused on digitalization in Africa. For example, one of the goals in the digital transformation strategy for Africa proposed by the African Union is to build an integrated and inclusive society and economy in Africa that improves the quality of life of Africa's citizens. Another example is the World Bank's inclusive digitalization in Eastern and Southern Africa program approved on June 27 this year, 2024. There are four main ways to overcome digital inequality. Education and training, as Professor Lilian Pesape mentioned earlier, all we need is knowledge. Development of regional economies is second point. Diversification of regional labor markets, and of course information support and awareness. Initiatives designed to bridge the digital gap work in sub-Saharan Africa, yet the majority of these efforts are carried out by different actors, internal and external, including Are you hearing me? No? Something went wrong. Can you continue? Yes? Okay. Including governments, private sectors, companies, regional and global non-governmental organizations. The amount of area without telecommunication networks is decreasing, not just through global transcontinental programs, but also thanks to individual local projects. Connectivity and traffic stability are also ensured locally by establishing traffic exchange point. The African IXP Association reports that there are 53 active internet exchange points across the continent, with 6 located in Kenya and Tanzania. One of these points is located here in Arusha. The digital potential of sub-Saharan Africa has been called into question. However, some experts consider the region as a laboratory of the future. Their attention is attracted not only the growth in number of users
and network traffic, but also by the ways of mastering and using new technologies in the spheres of economy, education, healthcare, culture, and so on and so forth, which make it possible to proclaim Africa as a profitable investment area and the next frontier. Next frontier for the development of the internet. Africa has been often called as a breeding ground for innovative startups. Promising prospects are related to human resources and creative talents. According to the data of International Finance Corporation on May 2024, there are 7,785 officially registered digital businesses in Africa. Egypt, Kenya, Nigeria, and South Africa stand out as Africa's digital hubs. The number of internet users and digital initiatives have been increasing. Perhaps in addition to information and technological progress, this is also facilitated by the special, predetermined by cultural experience, organic existence of Africans in the digital space. According to the opinion of Achille Mbembe, a philosopher of Cameroonian descent, Africa is a fertile ground for the new digital technologies because the philosophy of those technologies is more or less exactly the same as ancient African philosophies. This archive of permanent transformation, mutation, conversion, and circulation is an essential dimension of what we call African culture. The internet responds directly to the drive, and its cultural success can be explained by the fact that it meets at a very deep level with what has always been the way in which Africans transact with themselves and with the world. The idea is that Africa was digital before the digital. Digitalization can do both, can bring risks and can foster sustainability. Technologies facilitate new, efficient solutions in economy, marketing, resource management, education, and so on and so forth. However, despite progress, the digital divide still exists and even continues to widen. These disparities limit opportunities and provoke social exclusion and destroy the main idea of the digital space to build connections. Balancing opportunities and risks will be crucial for ensuring the digital transformation contributes positively to Africa's sustainable development. Thank you for your attention. Asanteni. Makofi kwake tena kwa juhudi aliyoionyesha kutumia Kiswahili wakati anaanza presentation. So let's me welcome Dr. Colin Kamalizeni from Eswatini, who is the head of operations at the Mananga Center for Regional Integration and Management Development. And also Dr. Kamalizeni has a deep passion in uplifting the status of female leaders in sub-Saharan Africa, which of course is demonstrated by his numerous publication articles and books on issues of gender and inclusiveness. For today, he will present the title, which is Assessing the Emergence of Gender Inclusive Economic Growth in the Sub-Saharan Africa. So, ladies and gentlemen, let's put our hand together as Dr. Colin Kamalizeni is coming to provide us with his presentation. Welcome. Habari. You know, my topic is a strange one. In most cases, when you are writing about women, people expect a woman to come and talk on behalf of other women. But I decided to do the opposite.
And over the years, I have learned to believe that women can make a change. Therefore, my paper talks about how the women's side, the woman human capital is ignored. Most of the times we're bringing technologies in business, but we are forgetting one very useful talent, and that talent is in women. We talk of sustainability as long as we don't bring in women in the picture. Forget it. Why do I say so? Let me get into my paper. This paper is developed by two authors, and it was a deliberate move to bring in collaboration. And unfortunately, again, it's both men, and we call it the KK team. And we're saying, why would we want to do research alone? Why can't we bring in other players? You start with your institution, and then you go to other institutions, you bring those institutions together. There is that synergy which can bring a lot of ideas. So we also came up with a lot of lessons in terms of bringing a lot of synergy. And again, focusing on women, and these two are men. Now, if you look at what's happening globally, especially, globally, and focusing on sub-Saharan Africa, you find that women are always found in the low levels. And as you go up, and I know sometimes men don't like this message, as you go up, very few women occupy strategic positions. And then forgetting that, well, we all came from women, is correct? Yeah, we all came from women. It's a very critical debate. However, there are two things. We've got what we call the nature, creation of the human being, and nurture, the taking care of that human being. So those two things, they've got a very impactful influence in our decision making. And the paper stresses and clearly articulates that if you leave out women in your management teams and in your board as well, you're likely to make erratic decisions. Because women, they've got that pain, the pain of making decisions that are good for the human being. But more so, they also want to see people nourished. And every organization is made up of people. And therefore it is very important to reconsider that, because it looks like we concentrate on operations at the expense of the human capital. Right, so that's how this paper develops. And then the purpose, why did we think about this document? We felt that there must be inclusivity. Let's come up with a program that brings both men and women. We're not throwing away men, but we're saying let's work collaboratively and come up with decisions that will favor at strategic level both men and women, and then also at operations, they are taken in the same vein. So we came up with some methods that we used, and the method was to bring in what authors have written, again, both male authors, female authors, in terms of talking about what's happening in their organizations. And we did evaluate those particular theories which were brought about by different scholars in that space, and we used what we called the thematic analysis. So themes were analyzed to look at what every author was putting forward, and we realized that there were some very interesting results that we came up with. The first result
was that there was need to take a multifaceted approach. In other words, an approach that is not biased, an approach that looks at both sides of the story and analyze why this particular situation is not being taken seriously. And then we also came up with the need to continually review key gender inequality. What we found out was that if governments deliberately want to come up with programs, at some point they abandon them until the women themselves start making noise. And they say, oh, there's a gap. Or when we want them to, to give us a vote in our possibly political scenarios, then we bring them and give them a small cake. And once that's done, again, they're forgotten. So a multifaceted approach was also one of the things that we felt was necessary. Issues of patriarchal beliefs in sub-Saharan Africa, very, very high. We still believe that the girl child is inferior to the boy child. And that needs again to be addressed in terms of wanting to create a culture that respects both female and male. Again, what was also essential was the issue of mainstreaming gender budgeting, especially when budgets are created. In most cases, you find that an organization develops its budget at the strategic level. Like I said earlier, at the strategic level, they are not even women. If there are women, if we are lucky there are women, there'll be maybe one or two. And they miss that deliberate move to bring in the needs of the women who can also contribute to the decision-making forum. So that's again an element that we felt was very necessary, which would necessarily be addressed by diffusing the stereotype. And then we concluded, we made some conclusions and said that gender-inclusive economic growth entails looking at it broadly, but also it entails looking at gender as a complex phenomenon, because sometimes we tend to take it as an organic difference, which may not be a very good solution. So considering the drivers as well would give us a way of trying to deal with the budgetary process and come up with impactful issues. And then also considering which is precisely the organic differences that I already covered. Then, after the conclusions, we also made some recommendations. Recommendation number one was that we need to look at the financial institutions, like your institution, and say there must be a curriculum right from the beginning that will deal with issues of budget, where women are included in terms of the design and so forth. Because if you look at our curricula all over, we tend to use the same textbooks. If I ask you to say, which textbooks are you using today? Those are the old textbooks. And we have not even developed our own textbooks in our schools. And the items are now irrelevant. So we are saying, let's develop a curriculum that will take into account what is happening today and also gender mainstreaming. And then we also felt we needed to look at lobbying for gender-sensitive badges, where we include these in the international accounting standards. Because the international accounting standards are silent about how our budgets need to take into account the issues of gender. And then we also felt we needed to forge that gender partnership, where if we don't have women making decisions in terms of budgets, a deliberate move should be made in terms of coming up with women's ideas. And we recommended further that there must be
an investigation in terms of coming up with an appropriate strategy. So this, in a nutshell, these are the things that we felt need to be addressed. Now, if you look at the broad document, it also puts in some structure, some frameworks, some theories that support this particular summary. Because of the time, 10 minutes, I think I was just focusing on the skeletal part of that particular paper. Thank you so much. Thank you, Dr. Kamalizeni. Again, for the interest of time, please allow me to invite our fifth presenter, who is CPA Dr. Nyaga Njagi from Kenya, who is a chairperson at the Department of Accounting and Finance at Mount Kenya University, but also as a lecturer, he is supervising masters and PhD students in the area of accounting and finance. Dr. Nyagi has a wide experience in auditing, accounting, tax, and finance. Today, he will present a title which is Integrating Retail Digital Money, Podiums for Financial Inclusion and Accelerating the Economic Growth for SMEs in Kiambu, Kenya, a case of selected digital money platform providers. So, ladies and gentlemen, please join me as we warmly welcome Dr. Nyagi to come and share his presentation. Karibu sana. By the show of the hand, can you tell me we are together? Thank you, thank you. Lest we get asleep. Observing all the protocols, let me say good afternoon to you as colleague. Good afternoon to you. MC, before I move to the keynote, allow me to say three things, and then I embark on the keynote. First and foremost, let me appreciate the committee for preparing this kind of conference. To make things together is somehow difficult, but we are happy that the day has come, and guided by what we got in the morning, actually things are working. Clap for them. Number two, let me bring out the attention that Nyaga is an accountant by profession, even though I'm a lecturer. I'm from Mount Kenya University. Mount Kenya University is the largest private university in Kenya. And by extension, it has entered into a MOU with the TIA. Clap for them. To the CEO, pass the gratitude. Make him aware that we are happy and we are here to partner with you. We grow and you grow. Even the ones we have not yet entered into MOU with, we can also create a platform whereby after this we can interact, exchange contacts, and we initiate so that we can grow together. If anything, we are brothers and sisters, we are neighbors. The last one, as I stand here because I come from Kenya, I know some of you are looking at me from political angle. This guy from Kenya, where there are a lot of issues. Or what I would say is that there is no home without some issues, and those issues are within our control. However, in a polite way, we humbly request for prayers, more so from the ladies, and not the gents, because gents are the ones who are initiating issues, and they are forgetting the possible outcome of what can happen to their sisters, as well as their children. But I'm here academically, and I'm happy to share things academically. And I believe the sharing is not going to stop here. It is going to propel so that we can
continue interacting. Having said that, MC, let me have my share now. Sorry. Is it there? Thank you. So that we can appreciate the essence of collaboration, this paper has been prepared by 3 members of staff, members of MKU. Dr. Felista Jero is the Dean School of Business, senior lecturer. Our major area is entrepreneurship. Dr. Vincent Gaido is the Pro-Chancellor of Mount Kenya University, and geographer in specialization. Dr. John Kamau is IT specialist, Dean School of Computing. And CPA Nyaga here is an accountant as well as a finance guy who has been tasked to do the presentation. And after this presentation, I expect validation. And after that validation, we package, as we are told by the guest of our guest here, for the purpose of policy recommendation. Let's appreciate the financial sector landscape has fundamentally changed. And as a result of change, the financial inclusion, which is normally advocated for, is being realized. But this is coming purely as a result of what we are calling digital money and phone-based transactions. I'm happy when my colleague was presenting here as a keynote speaker, she has alluded that the extension of internet is growing up and there's a potential. And numerically, she has brought it up. In absence of internet, then the money, the digital money, as well as phone-based transactions cannot be realized. Countries across the continent are doing well as far as facilitating connectivity, trade, as well as market integration. And I'm happy because you brought it out as far as internet is concerned. And daily, over $2 billion are being transacted, not through the banks, just over the cell phones. You can think about it. That is why we are saying, as per the theme, the innovation has opened doors to financial services to the point of 1.7 million people without traditional bank accounts. It is as a result of these digital money issues that over 60% of the population hardly use cash to transact. Even yesterday, as I was leaving Kenya to the airport, I did not carry any cash money. I paid the tax via the cell phone. You can see where we are moving. But funny enough, as also brought out by our guest in the morning, who supported that, what is meant for us fits us very well. This money, mobile money issue, is strongly in sub-Saharan Africa, not in America, not in Europe, not in Japan. It is well adored in sub-Saharan Africa. Clap for us. So that shows what we have come up with is better fitted for us than anybody else. Without wasting time, if I go to the data, that data is a correct testimony of what I'm saying. You can see Kenya is ranking high with
absorption rate of 71%, with the digital podiums triggering to 118. If I check my colleague, my neighbor, Tanzania, it is number 4 with 49 absorption rate with 64 podiums. And then I fall back to what the guy who was marketing tourism was talking about. How can you expand tourism to a greater detail? It is really this opening, the financial inclusion by the use of phone money, which can propel the tourism industry, because the consumers of the service will be able to pay wherever they are in good time. Allow me to go to the growth. The last column, which is showing percentage, you can see there. This supports that the rate at which mobile money platform is growing, actually it is not arithmetic growth, neither geometric, neither exponential. It is reflecting a very funny growth, which is so speedy, and we should be able to take advantage of it. The curve there is also a correct testimony as far as the value as well as transactions are concerned. For the sake of time, we should be able to appreciate that when something good is happening, at the back, something bad may also be happening. As people who are able to develop as far as innovation, creativity, and sustainability is concerned, we should be able to identify the two, the black side and the white side, or the good side and the bad side, so that we can take care of the bad side. Because we are asking, with this kind of growth, how is the consumer? Is it possible that this consumer is being hurt unknowingly? And this is happening. I don't want to go back to the cost as far as, but let me just move there instead of going to the data. They are what we call costly transactions. For instance, if at all you have money in the bank, you have to transfer money from your bank to the mobile phone, and then after that mobile phone, you transact your transaction. But the question is it not possible for us to have an integrated podium in a manner that you can do a transaction to a level you want once, and then you bring down the cost? That is upon the IT guys. If at all we have the IT guys, they should be able to reason outside the box and see how they can do other integrated mobile phone podiums. What about inherent financial risk? For sure, yes, I'm in the area of finance, and financial risk emanates so long as we are dealing with the money. So out of our data correction and analysis, there is substantial inherent risk which are emanating as far as this innovation is concerned. What about, we are talking about data capture and data control. You are giving your data to telecom service provider. How sure are you that this data is not going to be made open to the other non-consumers? Have you signed any agreement that they're not going to share your data? I believe no. Or what you did is you registered your SIM card, the so-called SIM card, and that was all. So there's a fear, and it is happening. What about time wastage? I'm also happy again to talk about the internet, because always the internet is frustrating. As a result, you are not able to execute the transaction in good time. So how can we bring down the time lapse?
The IT guys are here. As you can appreciate, the paper has been produced by a group of people who are in virtually all the areas, so that time wastage cannot be realized. Vulnerability of the system. It can be open to attack. And the moment it is attacked, you are subject to losing substantial money or data, which is critical to your endeavor. Cost transfers are here. Because of time, I will not talk about it. Digital fraud risks are here. Allow me to jump to conclusions out of that. The security of data transfer during digital money transaction provided confidence to both businesses and customers. Any provider who assured that, then the confidence was increased as far as consumers are concerned. Creating trust on the system and the platform fosters this confidence and increased volume of use. That is for sure. This is against possible increased threats of their party misuse and sharing of confidential data as transits from one platform to another, whereby I'm interacting with my bank account, taking a transaction to my phone, and then doing a transaction. That kind of multiple movement may create a loophole. Malware, attacks, and disruption of business processes is so rampant. So, however, we should be able to appreciate some things. Also in Kenya, Kenya being a member of African Union should align to the guidelines of this convention. And I believe Tanzania and other countries which have been presented here are part of the convention. So, adherence to this convention is going to save our potential consumer. Very last one, government should ensure registration in this service industry so that the rules are applied consistently to all entities that collect, store, and process data. I have gone in early, sorry because of time. Allow me to say thank you, and I hereby wait for any validation and brainstorming both from all the sectors of academic. Thank you. Thank you. Okay. Asante sana. Thank you all, our 6 keynote presenters. And because they are 6, let's appreciate them by clapping for them. I'm giving you the order, please wait, because there are 6. We shall clap 1, 2, 3, then 1, 2, then we finish with 1. We tell them karibu sana. Are you ready? Yeah, okay, let us go. Karibu sana. Okay, Mr. Matonya, karibu for winding up and also providing some conclusive remarks. Okay, good evening, ladies and gentlemen. The energy is not that much enough. Please support my presence here. Good evening. Please look at your neighbor. Have a smile a little bit. Just remind yourself with the good food we ate today, the cuckoos and the samakis and everything. How do you feel now? Do you feel a little bit better? So, let us join ourselves in this beautiful slogan of TIA. In TIA, we say education for what? Those guys from TIA, please, the energy is not enough. Education for? So let me call you and you support me. TIA,
Bado kidogo. TIA. Education for efficiency. Education for efficiency. And that in Swahili we say elimu kwa ufanisi. So our dearest guests, ladies and gentlemen, good scholars and very knowledgeable professors and researchers in our beautiful room here, we've come to a time where we are going to have a little time to reflect. Because of time, we have a very good suggestion on table. I'll just give a quick recap on how we moved today. And then from this recap, we use it to build discussion early tomorrow morning before we go to separate rooms. The reason behind is we want to enjoy a little bit of Arusha that we have been promising since the morning. You remember the speech from the regional commissioner. He spoke so highly of Arusha, and we think if we don't do so, then that will not be that much good to other people. So in saying so, allow me to go through these 6 presentations, bringing little issues into your mind, and reminding you on those issues that I took note at the time. And if yes, then please, you can take note again. And then tomorrow, we start from there by a good recap. And then we have NH to go to our specialized seminars. So in the early morning, we had a beautiful presentation from Professor Lillian Joseph Pasape. It was about innovation and entrepreneurship ecosystem for economic development in Tanzania. Where is the meeting point? So when she was presenting, my question in my mind was, is she going to give us a meeting point? Or still we are going to find a meeting point? So this paper, I'm actually connecting with the paper from Dr. Nadiza Kokova, which is Digital Transformation in Sub-Saharan Africa, the Challenges and Prospects. These 2 papers, they're trying to dig down our access to internet, our access to a number of digital stuff, but also they are challenging us in the area of innovation and our setup in innovation areas, and actually where are we going? For instance, in the first paper, among the 10 suggestions that Professor Lillian displayed today, my question was, what is actually a strong area that we should start with? We have 10 suggestions, but definitely we could not move with all of them at once. Maybe we have one strong one that can be a strong pillar in foundation to others so that we take off. And my question to Professor and my suggestion to Professor, as we come tomorrow for a discussion, maybe we can come with a discussion and have a deliberation that out of this conference, we are suggesting that if we take this way, it will be a beautiful way, shortcut way, strong base to other ways so that we can do better. But if the top 40 startups or innovations in the world are actually from North America, Europe and Asia, and none from Africa, especially from East Africa, then this is also something that we should think of. But my last observation here was the issue of education institutions. What is our role? Are we teaching this stuff, or we are just researching them and don't teach them? Who are we expecting to drive this further? The second presentation was leveraging machine learning for enhanced business analytics. This was from Professor Suleiman Nasiru, and he gave us a very, very good reflection of how statistics is actually very important now as we tackle business using AI, as data becoming the big issue in the world. Then, are we really teaching statistics? This now is my reflection to education institutions and researchers. Are we really teaching now statistics in a way that they're going to help business people, or we are teaching statistics to these guys in a way that they calculate and get answers? So we should take that and see ourselves through if we are going to actually the right direction. We had the third presentation, the impact of energy, transportation on the circular economy development, from Dr. Mantas Vasas from CONUS
University of Technology, a junior researcher, Kaunas University of Technology, a friend from Lithuania. He had this way through how they went through the energy transformation in the energy industry in their country. And he had a very good observation that they actually need energy to heat their country, and we need energy to cool our country. So we both need energy, but from this perspective and this perspective. And the good thing, despite of all the success they've been through, from the biomass, the wind sources of energy and everything, he came with suggestions that probably the bigger land we have, we can use it for solar farms. I think we may have that, maybe for wind sources, but also local communities can strengthen their power to do better, and also the off-grid systems. But apart from that, allow me now to go to the two last presenters. That Dr. Colin Kamalizeni, he had a very good reflection on the issue of gender. And I quoted one thing here, that we should not consider gender in the perspective of the biological differences, but we should consider gender in the contribution of each and every person to the economic development. And I think this is a very strong one that we can take with us as we go forward to other issues. And the last presentation from my friend, Dr. Nyaga, Gilbert Nyagi, he always say, don't forget, I'm an accountant. An accountant and a financial person from Kenya. Then he gave us a very good overview that currently over $2 billion are transacted via mobile phones. And then I come with the same question. Are we researching this and teaching this in our universities in a way that our students are looking at their mobile phones as devices for financial inclusion, or mobile phones as fashions for taking pictures, Snapchat, and post status? Are we really tailoring our curriculum to reflect that they should develop applications, systems, interactive ways using their mobile phones to bring their life into a better place? Or we are using mobile phones as just a matter of communication and not financial liberation, hence financial inclusion. So this was my short recap in these wonderful presentations, and hopefully they might build a very good foundation for tomorrow as we go for another discussion. So up to that, thank you so much for your time and for listening to my short recap. And now it's our good time as we go for a tour. So before I wind up, I would like to invite the member of the committee who is responsible for this arrangement to give us the ABC on how we go through. And as they are going to bring that, please let us join our hands together and congratulate ourselves for this time that we have used here. Tafadhali sana, makofi. Thank you so much. TIA, Education for Efficiency. TIA, Education for Efficiency. TIA. So, okay, my friends, they're out there. So let me just decide in this way. As far as we will all get out through the main entrance of the hotel, let us meet outside there at the garden over there, and there'll be arrangement of the tour operators there to take us through to the tour session. But don't forget, today's evening, we have a get-together dinner at a very beautiful place. Okay, it's, what's the name of the place, Tafadhali? Rush Garden. It is 10 minutes drive from here, as they promised. So as we go for our tour, don't please press order for food to your hotel. You are covered for today's evening. Don't place order for wine or whatever. Today's evening is also covered with everything. So thank you so much, everyone, for having us here. Asante sana for your patience. Asante sana for everything that you have been with us. Please, let us go together now and enjoy our evening in Arusha. Thank you. Mr. Perez, please give a lead to our keynote presenters.